ப்ரொஃபஷனலி மேனேஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் போத் இன் மார்க்கெட்டிங் டீம். அது தவிர ரெக்கன்சிலேட் பண்றதுக்குரிய நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரி சர்வீஸா இருக்கும். ஸோ யார் யார் இன்வெஸ்டர் இருக்காங்க, ரெக்கார்ட் மெயின்டெனன்ஸா இருக்கட்டும், எந்தெந்த இன்வெஸ்டருக்கு எந்தெந்த டைம்ல டிவிடெண்ட் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, யார் யாருக்கு எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அலாட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, ரெடம்ஷன் வித்ட்ரா பண்ணிருக்காங்க, வித்ட்ரா பண்ண அமௌண்ட் வந்து என்னைக்கு டேட்டுக்குள்ள அவங்களுக்கு கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படின்ற அக்கௌண்டிங் பர்பஸா இருக்கட்டும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ரொஃபஷனலி மேனேஜா இருக்கும். நார்மலா ஃபண்ட் மேனேஜர்ன்றவர் வந்து எங்க பாம்பேல ஹீல் பி பிளேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் பாம்பே, வேர் ஹீல் have all the access to all the information regarding to the technical aspects இருக்கட்டும் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸா இருக்கட்டும். ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி இருக்குன்னா அந்த கம்பெனியோட புக் சைஸ் என்ன மாதிரி இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஆர்டர் புக் இருக்கு, அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கு, பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற அனலைஸ் பண்றதுக்கு அனலிஸ்ட் டீமா இருக்கட்டும், ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீமா இருக்கட்டும். ஸோ அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் அ ரீட்டைல் இண்டிவிஜுவல் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால ப்ரொஃபஷனலி மேனேஜ்டு ஒரு திங். ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் இது வந்து ஹைலி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஓரியன்ட் இண்டஸ்ட்ரி. இதை வந்து மானிட்டர் பண்றது வந்து ரெண்டு மேஜர் ஆர்கனைசேஷன். ஒன்று வந்து செபி, செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா, இன்னொன்று வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து எதை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ஈக்விட்டி ரிலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மானிட்டர் பண்றது வந்து செபி மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் ஃபண்டில் வந்து நம்ம என்ன ஸ்கிரிப்ட் எடுத்திருக்கோம், எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஆஸ் அ ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட டீடைல்டா கொடுக்கணும். எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் பர்டிகுலரா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து 5% எக்ஸ்போஷர் எடுத்திருக்கோம்னா எதனால 5% எக்ஸ்போஷர் எடுத்திருக்கோம், ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செக்டாருக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து 15% கொடுத்துருக்கோம், ஐடி செக்டாரா இருக்கட்டும் ஆர் மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், இது 15% வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட டீடைல்டா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மேனேஜ் பண்றது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்றாங்க. டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வந்து கம்பெனிஸ் வில் பி ரைசிங் ஃபண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர்ஸா இருக்கலாம், ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ்க்காக அவங்க மீட் அவுட் பண்றதுக்காக ஷார்ட் டேர்ம் பேப்பர்ஸை வந்து இது பண்றதா இருக்கலாம். ஸோ இந்த டீடைல் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்றது வந்து ஆர்பிஐ வந்து மேனேஜ் பண்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எவ்ரி மந்த் ஆன் மந்த் வந்து நம்மளோட ஃபேக்ட் ஷீட்ன்ற புக்ல வந்து நம்ம வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவோம் டு தி இன்வெஸ்டர், வில் ஆல்சோ பி பப்ளிஷ்ட் இன் அவர் வெப்சைட். ஸோ வெப்சைட்லயும் நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஆசச் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ், எவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் ஒரு பர்டிகுலர் செக்டார்ல இருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன்ல இருக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கு அப்படின்றது எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாலும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஃபண்டில் நீங்க பார்க்கணும்னாலும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். இன்னொன்னு லிக்விடிட்டின்றது என்னன்னா இமீடியட்டா என்கேஷ் பண்ண முடிய வாய்ப்பா இருக்கா அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல அது ஒரு லிக்விடிட்டி இருக்கு. இன்னொன்னு காஸ்ட் அசச் வந்து லோ காஸ்ட் ஆகும். இப்ப நார்மலா நம்மளே ஒரு கோல்டு பார் வாங்குறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, கோல்டு பார் ஒருத்தர் 5 kg கோல்டு வாங்குறாரு அப்படின்னா 5 kg ஆஃப் கோல்டுக்கும் ஒருத்தர் 1 கிராம் கோல்டு வாங்குறதுக்கும் சில டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். எக்கனாமிக்கல் ஸ்கேல் எக்கனாமிக் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா. ஸோ ரொம்ப ஹியூஜா வாங்குறவங்களுக்கு அதுல வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். வேற ரீட்டைலா பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களுக்கு காஸ்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். 1 கிராம் ஆஃப் கோல்டு மேபி சம்வேர் அரௌண்ட் 4700 4800 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கலாம். அதே இதுல 1 kg 2 kg அப்படின்றவங்க வாங்குறவங்களுக்கு அதுல கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸா கிடைக்கும். வேற மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் காஸ்ட் வந்து எல்லாருக்கும் அவர் வந்து ஒரு யூனிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அதே காஸ்ட் தான், 1 crore ஆஃப் யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அதே காஸ்ட் தான். ஸோ லோவர் காஸ்ட் வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு ஆல் தி பர்சன். ஸோ ரீட்டைல் இண்டிவிஜுவலா இருக்கட்டும், ஹெச்என்ஐ இன்வெஸ்டர்ஸா இருக்கட்டும் ஆர் கார்பரேட் இன்வெஸ்டரா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து எக்கனாமிக் ஆஃப் ஸ்கேல் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன, இது எப்படி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுது, எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, என்னென்ன இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்த்தாச்சு. இதுல மேஜரா நம்ம பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரி வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த மட்டும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு ஸ்பான்சர் கம்பெனி அப்படின்றது இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பான்சர் கம்பெனின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் தான் எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் கம்பெனி. ஸோ ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து ஃப்ளோட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி வந்து ரன் பண்றதுக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் தான் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஸோ ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்றத ஒரு ட்ரஸ்டியா இருக்கும்.
ஸோ இது எல்லாமே வந்து ட்ரஸ்ட் ஆக்டுக்கு கீழே தான் வரும். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ட்ரஸ்ட் ஆக்டுக்கு கீழே வரும். அதுல தான் நம்மளோட அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி ஆதித்யா பிர்லா அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி. ஸோ ஆதித்யா பிர்லா அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி தான் எல்லா ப்ராஃபிட் நம்ம மேக் பண்ணுவோம். ட்ரஸ்டி வந்து ப்ராஃபிட் மேக் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வந்து ட்ரஸ்ட் ஆக்டுக்கு கீழே வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனில என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, முதல்ல நம்ம பேசின மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம லைன் அப் பண்ணிருப்போம். அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வைஸ் டைரக்டா சேல் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆர் டைரக்ட் மார்க்கெட்ல நம்ம சேல் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இருந்து வர ரிட்டர்ன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா அண்டர்லைங் அசெட்ஸ், எய்தர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டட் ஈக்விட்டி ஸ்கிரிப்ட்ஸா இருக்கலாம் ஆர் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸா இருக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஸோ நார்மலா நீங்க வந்து இன்னைக்கு ஒரு இன்ஃபோசிஸ் ஷேர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, அந்த இன்ஃபோசிஸ் ஷேரை வந்து நீங்க டிபியில பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க, டெபாசிட் பார்ட்டிசிபென்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க, அதை டெபாசிட்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி கஸ்டோடியன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். ஸோ தனியா ஒரு கஸ்டோடியன் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. அந்த கஸ்டோடியன் தான் என்னென்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கோமோ எல்லா ஸ்கிரிப்ட்ஸையும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். தேர்ட் திங் வந்து ரிஜிஸ்டார் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட். ரிஜிஸ்டார் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட்ஸ் தான் எத்தனை இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து யார் யாருக்கு எந்தெந்த ஃபண்ட்ஸ்ல யூனிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரிஜிஸ்டார் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒருத்தர் ரெடீம் பண்ணாருன்னா T+3 வந்து ரிடம்ஷன் அமௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்றதா இருக்கட்டும், பர்ச்சேஸ் பண்ண உடனே அவருக்கு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அலாட் பண்றதா இருக்கட்டும், அது தவிர டிவிடெண்ட் இன் கேஸ் நம்ம ஃபண்ட்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்றோம். ஸோ அண்டர்லைங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நம்ம வாங்கியிருப்போம், ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல வாங்கின டிவிடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இன்வெஸ்டர் பிரிச்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ரிஜிஸ்டார் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட்ஸ் தான் யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம், எத்தனை பெர்சன்டேஜ்ன்றது அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி டிட்டர்மைன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ அமௌண்ட் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் யார் யார் எவ்வளவு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கால்குலேஷன் ஒர்க், அந்த டே இன் டே அவுட் ஆக்டிவிட்டி, அந்த டேட்டா என்ட்ரி ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே பார்க்கறது எல்லாமே ரிஜிஸ்டார் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க. இது தவிர மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இருக்கும். ஸோ பேங்கர்ஸ் வில் ஆக்ட் அஸ் அன் அமௌண்ட், நமக்கு வர்ற அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணியிருக்க அமௌண்ட்டை வந்து ஃபண்ட் மேனேஜருக்கு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், ஆர் ரிடம்ஷன் அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்டருக்கு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும். ஸோ இதெல்லாம் பேங்க்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், டைரக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் பிரைவேட் பேங்க்ஸ் இருப்பாங்க, நேஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆஸ் அ கம்பெனி வந்து எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்றத இந்த இதுக்கு முன்னால இருக்க ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம். தென் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து அசெட் கிளாஸஸ், என்னென்ன மாதிரி அசெட் கிளாஸஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஏற்கனவே நான் பேசின மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் ஈக்விட்டி வந்து ப்ரிடாமினா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது எல்லாமே ஈக்விட்டி மார்க்கெட். ஸோ ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ன்றது ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது பேஸ்ட் ஆன் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன். லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, மிட் கேப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, செக்டார் ஓரியன்ட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, ஃபார்மா செக்டார் இருக்கும், ஐடி செக்டார் இருக்கும், தீம் ஓரியன்ட் ஃபண்ட்ஸா இருக்கும். தீம் ஓரியன்ட் ஃபண்ட்ஸ்ன்றது வேல்யூ பேஸ்டு. ஸோ கரண்ட்ல இப்போதைக்கு ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ, ஸோ புக் வேல்யூல எது சீப்பா இருக்கோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆர் ஸ்பெஷல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபண்ட் இருக்கும். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் ஆகும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெஸ்லே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எம்எஸ்எஃப் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்றதுக்காக அதை ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டே ஆன் பண்ணப்ப அதோட ஷேர் பிரைஸ் 4000 rupees வரைக்கும் வந்தது. பட் இப்போ வந்து 19,000 rupees இருக்கு. ஸோ அதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பேஸ் பண்ணி, தீம் பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றதா இருக்கட்டும். மாருதியை பொறுத்த மட்டுக்கும் மான்சூர் பிளான்ட்டை பொறுத்த மட்டுக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைக் நடந்தது. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைக் நடக்கும்போது அந்த இடத்துல ப்ரைஸ் உங்களுக்கு ஃபால் ஆனது. ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பேஸ் பண்ணி பண்ற ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தீமேட்டிக் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ்லேயே வந்து வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கேட்டகரி இருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன், பேஸ்ட் ஆன் செக்டார் ஓரியன்ட், பேஸ்ட் ஆன் தீம் ஓரியன்ட்ல ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து ரன் பண்ணுவோம். அதுக்கடுத்து ஹைபிரிட் ஃபண்ட்ஸ் விச் வில் பி இன் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் டெட். அதுக்கடுத்து டெட் ஃபண்ட்ஸ். டெட் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் நம்ம மேஜர் கேட்டகரியா எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஃபினான்ஸ்ல, டிபெஞ்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ். டிபெஞ்சர்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ்ல வந்து இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அ திங். நம்ம லாங் டேர்ம் பேப்பர்ஸா பில்ட் பண்ணிக்கலாம், ஷார்ட் டேர்ம் பேப்பர்ஸா பில்ட் பண்ணிக்கலாம். நார்மலா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா செக்யூரிட்டிஸ், கில்ட் ஃபண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்லாம் ரன் ஆகிறது வந்து சம்வேர் அரௌண்ட் 10 to 20 years அந்த ரேஞ்சில் வந்து பேப்பர்ஸ் வந்து பாரோ பண்ணுவாங்க. கவர்மெண்ட் பாரோ பண்ற பாண்ட்ஸ் எல்லாமே லாங் டேர்ம் பேப்பர்ஸ்ல பாரோ பண்ணுவாங்க. கம்பெனிஸ் பாரோ பண்றதுமே வந்து எப்படி பாரோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
சம்வேர் அரௌண்ட் 3 to 5 years ரேஞ்சிலையும் பாரோ பண்ணுவாங்க, 1 yearக்கு கீழேயும் பாரோ பண்ணுவாங்க. ஸோ லாங் டேர்ம் பேப்பர்ஸ் போகிற ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே டெட் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம். ஷார்ட் டேர்முக்கு வர அதை வந்து லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ்ன்றதை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ்லையுமே வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா 1 to 2 years கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்லையும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு கீழே லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து பொறுத்த மட்டும் எப்படி பண்ணுவோம்னா ட்ரெஷரி பேப்பர்ஸ் 90 days பேப்பர்ஸ்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். மும்பை இன்டர் பேங்க் டிரான்ஸ்ஃபர் பேப்பர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். பைபார் பேப்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க. 1 day லெண்டிங் ரேட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த 1 or 2 days ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா ஒரு எல்என்டி மாதிரி கம்பெனிஸ் ஃப்ரைடே வந்து டோல்கேட்ல கலெக்ட் பண்ற அமௌண்ட் சம்பேர் அரௌண்ட் பேன் இண்டியா லெவலில் ஒரு 4,000 to 5,000 crores வந்து பேன் இண்டியா லெவலில் கலெக்ட் பண்றாங்க. ஃப்ரைடே கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஃப்ரைடே கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ்ல பார்க் பண்ணுவாங்க. பார்க் பண்ணி மண்டே அதை வித்ட்ரா பண்ணிப்பாங்க. ஸோ சாட்டர்டே சண்டே ஈவன் ஹாலிடே அதில் வந்து லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ்ல ஃபண்ட்ஸ் ஏர்ன் பண்ணும். 4,000 5,000 crores வந்து 2 to 3% ஏர்ன் பண்ணதுனால இட் வில் ஃபெச் தேம் அரௌண்ட் 20 to 30 crores அந்த ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்றத கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் கஸ்டமருக்கு நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் வந்து வேற வேற கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃபண்ட்ஸ்ல நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு கரெக்ட் ஆகுதோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபண்ட் அனலிஸ்ட் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர் கையில கொடுப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வர மாதிரி இருக்கும். அது தவிர நம்ம நார்மலா இப்போ இத்தனை டைப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் என்ன மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டையுமே பேஸ்ட் ஆன் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் அதை பேஸ் பண்ணியே கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஈக்விட்டி ஃபண்டை பொறுத்த மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஃபண்டில் ஈக்விட்டி சேவிங்ஸ் கேட்டகரி அப்படின்னு ஒரு ஃபண்ட் இருக்கு. அந்த ஈக்விட்டி சேவிங்ஸ் கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து லோவர் ரிஸ்க் கேட்டகரியில வரும். ஈக்விட்டி சேவிங்ஸ் கேட்டகரியில வந்து 30% வந்து டெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். 30% வந்து டைரக்ட் ஈக்விட்டியில இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரிமைனிங் 40% எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஈக்விட்டி ரிலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல ஆர்பிட்ராஜ் பொசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆர்பிட்ராஜ் பொசிஷன் அப்படின்றது என்னன்னா ஸ்பாட் மார்க்கெட். நார்மலா ஈக்விட்டியில உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு சென்செக்ஸ் நிப்டி அப்படின்றத நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்ட் நார்மலாவே ட்ரேட் ஆகும். அந்த ட்ரேட் ஆகிற ஸ்கிரிப்ட் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் அன் ஷேர் ஹோல்டர், ஒரு பார்ட்னர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பார்ட்னர் மாதிரி நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து பை பண்ணிடுவீங்க. அதே இதுல F&O ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பர்டிகுலரா ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேர் எடுத்துக்கோம். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேர் இன்னைக்கு டேட்ல வந்து 400 rupeesல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த பட்ஜெட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்பிஏவெல்லாம் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றதுக்காக அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி மாதிரி அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி மாதிரி தனியா ஒரு பேங்கை வந்து ஃப்ளோட் பண்ணலாம். அந்த பேங்க்ல வந்து என்பிஏ என்னெல்லாம் என்பிஏ இருக்கோ அதெல்லாம் அங்க கொடுத்துடலாம். அங்க கொடுத்துட்டோம்னா பேங்க்ஸ்க்கு அந்த என்பிஏ இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் வந்து திருப்பி ஃபண்டிங் பண்ணிடும். அந்த நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கவர் பண்றதெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் பேங்க் ஃபாலோ பண்ணிக்கும். அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அவங்க வந்து கடன் எல்லாம் திருப்பி வாங்கிக்குவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஜய் மல்லையாட் வந்து 5,000 crores ஸ்டேட் பேங்க் லெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த 5,000 crores அசட்ஸை வந்து நீங்க திருப்பி அந்த அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அந்த என்பிஏ ரிலேட்டட் பேங்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த 5,000 crores கவர்மெண்ட்ல இருந்து பாரோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேங்க்குக்கு 5,000 crores கையில இருக்கும். அதை இன்னொருத்தருக்கு நம்ம லெண்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஜிஸ்ட் நம்ம ஃபண்ட் இதுல இருந்து பட்ஜெட்ல இருந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுனால நார்மலா மார்க்கெட் எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இன்னைக்கு இருக்க 400 rupees வந்து ஸோ இந்த ஃபண்ட்ஸ் திருப்பி அவைலபிலிட்டி பேங்க் கையில வருது, ஸ்டேட் பேங்க் கையில வருது அப்படின்னா ஸ்டேட் பேங்க் வந்து திரும்பவும் லெண்ட் பண்றக்கூடிய சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இந்த தடவை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அவங்களோட யாருக்கு லெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற இதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி லெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப பேங்க் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஏர்ன் பண்ணும் அப்படின்றனால ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ல என்ன ஆகும்னா அதோட ரேட் வந்து கொஞ்சம் ஹையரா ட்ரேட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ 400 rupees ஸ்பாட் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் ஆகும், 410 வந்து ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் ஆகும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்ராஜ் பொசிஷனை பொறுத்த மட்டும் ஸ்பாட் மார்க்கெட்ல ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேரை வாங்குவோம், ஃபியூச்சர்ல வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேரை வித்துருவோம். ஸோ எடுத்த உடனேவே அந்த மார்ஜினை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணிடுவோம். ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் மாதிரி தான் ஆப்ரேட் பண்ணும். பட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் மாதிரி ஸ்கிரிப்பை வந்து நம்ம எடுத்து கையில வச்சுக்க மாட்டோம், அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துக்க மாட்டோம். இதை வந்து அன்னைக்கு பர்டிகுலர் மந்த்தே அந்த ட்ரேடை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஸ்பாட் மார்க்கெட்ல வாங்கி ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ல ட்ரேடை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இதோட டைம் ஃப்ரேம் அண்ட் டியூரேஷன் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்ட் எங்க கையில இருக்கிறது, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி கையில இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா
1 month தாண்டாது. அப்படின்றனால இது வந்து என்ன ஆகும்னா இமீடியட்டா உங்களுக்கு அந்த என்ன ப்ராஃபிட்டோ அதை ரியலைஸ் பண்ணிடும். ஸோ ரியலைஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ ஈக்விட்டி சேவிங்ஸ் ஃபண்டில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா 40% ஆர்பிட்ராஜில் இருக்கும், 30% ஈக்விட்டி. அது வந்து கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரியில டைரக்டா ஷேர்ஸ் நம்ம ஹோல்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு 30% டெட்ல நம்ம வச்சிருக்கோம். டெட் வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த பர்டிகுலர் சினாரியோ, லாங் டேர்ம் பேப்பர்ஸ் எடுக்கலாமா, ஷார்ட் டேர்ம் பேப்பர்ஸ் எடுக்கலாமா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது டிசைட் பண்ணி நம்ம பேப்பர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் ஈக்விட்டி சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் விச் வில் பி லோவர் ரிஸ்க் கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். அதுக்கு அடுத்த கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டு கேட்டகரியில வரும். பேலன்ஸ் கேட்டகரியில் 60% ஈக்விட்டிலையும் 40% டைரக்ட் டெட்லையும் வரும். இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் ரிஸ்கா இருக்கும். டைவர்சிஃபைடு ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் வந்து லார்ஜ் மிட் ஸ்மால் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கும். ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் ரிஸ்கா இருக்கும். ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் ரிஸ்கியரா இருக்கும். செக்டார் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹையர் ரிட்டர்ன் ஹையர் ரிஸ்க் இருக்கும். ஏன்னா பர்டிகுலர் செக்டார்ல நீங்க பெட் பண்றீங்க. கோவிட் மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஃபார்மா அண்ட் ஹெல்த் கேர் வந்து பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட் 6 months 7 months வந்து ஃபார்மா அண்ட் ஹெல்த் கேர் வந்து 60-70 ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதை வந்து அந்த பர்டிகுலர் செக்டாரை மட்டும் நம்ம பேஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஹையர் ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வரைக்கும் ஃபைசர் ஷேர் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாவே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது. பட் ஃப்ரைடே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கோவிட் வேக்சினேஷனுக்காக இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருக்க அப்ளிகேஷனை வந்து வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டெஸ்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கனால அதை வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து ஹையர் ரிஸ்க் ஆஃப் கேட்டகரி இருக்கும். எலமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிறனால அந்த பர்டிகுலர் கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ல எலமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இருக்கும், பட் ரிட்டர்ன்ஸும் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி கிடைக்கும். இது வந்து ஈக்விட்டி கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். அதே இது நம்ம டெட் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஓவர் நைட் ஃபண்ட் வந்து 1 day 2 day நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் இல்லைங்களா, மும்பை இன்டர் பேங்க் ரேட், ஸோ மைபார் ரேட்ஸ், 1 day லெண்டிங் ரேட், இதெல்லாம் வந்து சம்வேர் அரௌண்ட் 1 to 2% கைண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ல உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து லோ ரிஸ்க் கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸா இருக்கும். அதே இது அல்ட்ரா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ்னா 120 days 130 days வரைக்கும் இருக்கும். டெட் ஃபண்ட்ஸ் கில்ட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் வந்து ஜாஸ்தி ரேட்ல இருக்கும் உங்களுக்கு, அதெல்லாம் ஹையர் ரிஸ்க் இருக்கும். ஸோ டெட்ல என்ன ரிஸ்க் இருக்கு, டெட் ஃபண்ட்ஸ்னாலே ரிஸ்க் கிடையாது அப்படின்ற தாட் உங்க எல்லாருக்கும் இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் எண்டட் ஃபண்ட்ஸா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு டெட் பேப்பர் நம்ம வாங்கியிருக்கோம், அந்த டெட் பேப்பரை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல அதை சேல் பண்ணும். ஸோ ஒரு டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் ஒரு கம்பெனியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் கவர்மெண்டோட இன்ஸ்ட்ருமெண்டாவே எடுத்துக்கலாம். ஜிசெக் பேப்பர், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட சாவரின் ரேட்டட் பாண்ட்ஸ், 10-year பாண்ட் இன்னைக்கு நான் ஹோல்ட் பண்றது வந்து 7% ரேட்ல நான் இன்னைக்கு ஹோல்ட் பண்றேன். அதுல என்ன வாலட்டிலிட்டி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்ச். ஸோ நான் ஹோல்ட் பண்ற பாண்ட் 7% இருக்கும்போது அது மார்க்கெட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கீழே இறங்குற சினாரியோல 6% வருதுன்னா அதை நான் சேல் பண்றதுக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும், ப்ராஃபிட் மேக் பண்றதுக்கு ஜாஸ்தியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ஏன்னா மார்க்கெட்ல அந்த 7% பாண்டு 6% தான் இப்போ மார்க்கெட்ல இருக்கு அப்படின்னா அதை பையருக்கு நிறைய பேர் பை பண்ண வருவாங்க. ஸோ அதில் ப்ராஃபிட் நான் நிறைய மேக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். அதே நேரத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து உங்களுக்கு ஏறிடுக்கு, நான் ஹோல்ட் பண்ற பாண்ட் 7% இருக்கு, மார்க்கெட்ல 8% இருக்கும் பட்சத்துல அந்த பர்டிகுலர் பாண்டுக்கு சாம் இருக்காது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், மார்க் பண்ணும் போது அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதே இது கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து அக்ரூவல் கேட்டகரின்னு சொல்லுவோம். இன்னைக்கு பை பண்ற ஃபண்ட்ஸ் வந்து டில் மெச்சூரிட்டி வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுவோம். அந்த பர்டிகுலர் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வாலட்டிலிட்டி இருக்காது, பட் டெட்லையும் சில நேரம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்ச் ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வாலட்டிலிட்டி காட்டும். இப்போ கரண்ட் சினாரியோல எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கோவிட் மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஹைக் பண்றதுக்குரிய எண்ணம் எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஹைக் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்கனாமி ரிவைவ் ஆகாது அப்படின்றது ஆர்பிஐயோட தாட் அஸ் வெல் அஸ் கவர்மெண்டோட தாட். அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து கம்மியாவே வச்சுட்டு இருக்காங்க. கம்மியாவே வச்சுக்கிட்டு இருக்க நேரத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல பாண்ட் பேப்பர்ஸ்ல எதனால லாஸ்ட் 2-3 daysல வாலட்டிலிட்டி காட்டுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இனிஷியலா மே ஜூன் ஜூலை அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டியை வந்து பேங்க்ஸ்க்கு பம்பிங் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எக்கனாமியை ரிவைவ் பண்ணணும், எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. இப்போ அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஹைக் பண்ணல, பட் எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டியை மட்டும் அவங்க சக் பண்றாங்க. ஏன்னா இன்ஃபிளேஷன் ஒரு சைடு ரைஸ் ஆகுது, இன்ஃபிளேஷன் வந்து நம்மளோட லிமிட்குள்ளேயே இருக்குது அப்படின்னா கவர்மெண்டால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். வேற இன்ஃபிளேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா கவர்மெண்ட் கேன் நாட் ஹேண்டில். அப்ப வேற வழி இல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டா கூட்டியே ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, லிக்விடிட்டியை ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் மூலியமா சக் பண்றாங்க.
சக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டி எல்லாமே உள்ள போகுது, சிஸ்டம்குள்ள போகுது. எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டி சிஸ்டம்குள்ள போகுது அப்படின்னா கம்பெனிஸ்க்கு உங்களுக்கு திருப்பி பாரோ பண்ணி எக்ஸஸ் மணி உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குரிய வாய்ப்புகள் பெரிய கம்பெனி டாடா மாதிரி கம்பெனியோ இல்ல ரிலையன்ஸ் மாதிரி கம்பெனிக்கோ ஈஸியா மணி வந்து ஆக்சஸ் கிடைச்சிடும். அதே இது ஸ்மால் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஆக்சஸ் கிடைக்காது. அப்ப ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஈவன் தோ கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஹைக் பண்ணலைனாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஸ்மாலர் கம்பெனிஸும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பெர்சம்ஷன்ல உங்களுக்கு என்ன டெட் மார்க்கெட் கொஞ்சம் வாலட்டிலிட்டி காட்டுது. ஸோ இதுதான் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பத்தி ஒரு சின்ன இது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க என்ன மாதிரி பண்ணலாம்னா எய்தர் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆர் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஃபண்ட்ஸ்லயுமே உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா க்ரோத் ஆப்ஷன் இருக்கும். க்ரோத் ஆப்ஷன்றது இன்னைக்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, எண்ட் ஆஃப் தி டேர்ம்ல நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கியூமுலேட்டிவா உங்களுக்கு சிஏஜிஆர் ரிட்டர்ன் ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். டிவிடெண்ட் ஆப்ஷன்ல அப்பப்ப என்னென்ன டிவிடெண்ட்ஸ் வருதோ அந்தந்த டிவிடெண்ட்ஸை நமக்கு பிரிச்சு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ், எல்லா ஃபண்ட்ஸ் டெட் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும் ஆர் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும், அதுல வந்து இந்த கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நார்மலா ஒருத்தர் வெரி ஷார்ட் டேர்ம் 1 year ஆர் 6 monthsக்குள்ள இன்வெஸ்ட் பண்றாரு, ஒரு கண்டிஜென்சி பர்பஸ்க்காக இன்வெஸ்ட் பண்றேன், எனக்கு என்ன கேஸ் எமர்ஜென்சிக்கு எனக்கு தேவைக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு வெக்கேஷன், கார் இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா டெட் ஃபண்ட்ஸை வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இல்ல நான் ஒரு வீடு வாங்குற மாதிரி இருக்கேன், இல்ல ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னா மீடியம் டைம் டெட் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே இது 6 to 10 years ஒரு சைல்டு மேரேஜா இருக்கட்டும் ஆர் ட்ரீம் ஹவுஸ் பில்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஃபண்ட் டைவர்சிஃபைட் ஃபண்டா கொண்டு போகலாம். இதே இது ரிட்டையர்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக பண்ண போறேன், இல்ல ஃபியூச்சர் வெல்த் கிரியேஷனுக்காக நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா செக்டார் ஓரியன்டட் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, ஸோ என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, எப்படி ஆப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஜிஸ்டா நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல வர ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன கேட்டகரி ஆஃப் இதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸேஷன் ஆங்கிளை பொறுத்த மட்டும் கேபிட்டல் கெயின்க்கு கீழே வரும். ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டுக்கு கீழே வராது, கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ்க்கு கீழே வரும். நீங்க ஒரு இடம் வாங்கி இடம் விற்கிற மாதிரி தான் வரும். ஸோ கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் அப்படின்றத பொறுத்த மட்டும் 2 வகையா கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஒன்று வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ், ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே 1 yearக்கு மேல நம்ம வித்ட்ரா பண்ண ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா வரும். 1 yearக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இருக்கும். 3 yearsக்கு மேல இருந்தா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், 3 yearsக்கு கீழே இருந்தா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஸோ டெட் ஃபண்ட்ஸ்ல 3 yearsக்கு மேல இருக்க ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஸோ 1 lakh நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அது 1,10,000 rupees இருக்கும் பட்சத்துல அந்த 10,000 rupees மட்டும் டாக்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ டெட்டை பொறுத்த மட்டும் எஃப்டி மாதிரி டைரக்டா நீங்க டிடிஎஸ்ஆ டிடெக்ட் பண்ற மாதிரி வராது. ஏன்னா இதுல ஒரு சின்ன நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி டெட்ஸ்லயும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வாலட்டிலிட்டி இருக்கனால அதை வந்து என்ன மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இண்டெக்ஸேஷன் ஒரு பெனிஃபிட் கொடுப்பாங்க. இண்டெக்ஸேஷன்ன்றது என்னன்னா நத்திங் பட் அட்ஜஸ்டிங் இட் வித் அன் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ நீங்க ஒரு எலமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க டெட் மார்க்கெட்டுக்கு. ஸோ டெட் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்க எலமெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் எடுக்கிறனால ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கோ கவர்மெண்ட்க்கோ வந்து அந்த பணம் போய் சேரும். ஸோ எக்கனாமியை நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்றதுக்காக நீங்க வந்து பார்ட்டா இருக்கனால உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்ன்றது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டெட் ஃபண்ட்ஸ்ல மட்டும். அதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபண்ட் 10% ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு, இன்ஃபிளேஷனே வந்து 7% இருக்குன்னா அந்த 3% கேபிட்டல் கெயினுக்கு மாத்திரம் நம்ம டாக்ஸ் கட்டினா போதும். ஸோ இது வந்து டெட் கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டெட் ஃபண்ட்ஸ்ல 3 yearsக்குள்ள வித்ட்ரா பண்றீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து உங்களோட இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் கேட்டகரி கீழே கிளாஸிஃபை பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் லாங் டேர்ம் இது 1 yearக்கு மேல இருக்க கேபிட்டல் கெயின் எல்லாமே 10% டாக்ஸ் கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் நீங்க பே பண்ணணும். இன்கேஸ் யுவர் கேபிட்டல் கெயின் எக்ஸிட்ஸ் மோர் தேன் 1 lakh rupees இருந்த பட்சத்துல. அதே இது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினை பொறுத்த மட்டும் 15% கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட டாக்ஸேஷன் ஆங்கிள். ஸோ ஒரு சின்ன ஜிஸ்ட் மாதிரி உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கேன். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ற டீடைல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ப்ரிடாமினண்டா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கிறது வந்து மார்க்கெட்டிங் ஓரியன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட் பண்றதுக்கு இதை வந்து B2C இல்லாம B2B
பிசினஸ் டு கஸ்டமருக்கு டைரக்டா இல்லாம பிசினஸ் டு பிசினஸ். ஸோ அதை வந்து ஒரு என்டிட்டிக்கு நீங்க சேல் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து ப்ராடக்ட்டை வந்து பிச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் இதுல வந்து தனியாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. அதை தவிர ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல போய் நீங்க ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ஃபண்ட் அனலைஸ் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாக் ரிலேட்டட் அனலிஸ்ட்ல ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கணும், ஒரு 3 to 5 years அனலிஸ்ட் ஓரியன்ட் இதுல இருந்திருக்கணும். அதுக்கு மேல அனலிஸ்டா நீங்க பாம்பேல ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அங்க போற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸா இருந்தாலும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு நிறைய அவைலபிளா இருக்கிறது வந்து மார்க்கெட்டிங் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் டு பி கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ஸ், மேபி டைரக்ட் ஏஜென்ட்ஸா இருக்கலாம், ஆர் நேஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸா இருக்கலாம், பிரைவேட் பேங்க்ஸா இருக்கலாம். இதுக்கு பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய அவைலபிளா இருக்கு. இது தவிர இந்த பர்டிகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பத்தி நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா NISM சாப்டர் 5A அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ NISM சென்டர் மதுரையிலேயே இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட். அதுல வந்து சாப்டர் 5A அப்படின்றது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம கிளியர் பண்ணினோம் அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரிலேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் ஆர் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே நீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ப்ராடக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாமினேஷன் வந்து மேண்டேட்டரியா இருக்கு. ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இது பேசிக் நாலேஜா எடுத்துக்கோங்க. செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து அந்த NISM சாப்டர் 5A நீங்க MBA முடிக்கும் போதே கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிளியர் கெட் பண்றது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ வேற எதுவும் ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் எதுவும் வேணுமா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பத்தி எதுவும்? Mr. Patrick, it was a good presentation. I loved it. It was what I can say, like a gist you have given everything about the mutual funds. It was too good, informative. What I wanted from you is about when you meet a client for the first time who is not exposed to mutual fund, how do you convince him? What kind of challenges you face, sir? First time investor of mutual fund, he has not heard about mutual fund. How do you make the client convince about the mutual fund? ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நீங்க மீட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு கிளையண்ட்டை மீட் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன பர்செப்ஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ரிஸ்க், எனக்கு வந்து ரிஸ்கே எடுக்கக்கூடாது, வேற ரிஸ்க் இல்லாம எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும் அப்படின்ற தாட்ல தான் எவ்ரி ஒன் வில் பி ஹேவிங் தட் ஐடியா. பட் FD ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ்ல நம்ம போடுறோம் இல்லைங்களா, ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ்ல நம்ம போடுறது எல்லாமே ரிஸ்கே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட FDலேயே நம்ம பண்றோம். ஸோ 5%, 5.5%ல உங்களுக்கு FD ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு ஈல்ட் ஆகுது அப்படின்னாலும் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் சம்வேர் அரௌண்ட் 7% இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு நெகட்டிவ் க்ரோத் தான் 2%. அதுலேயே நீங்க என்ன எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களோட இதுல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க. இன்ஃப்ளேஷன் நமக்கு தெரியாம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மணியை வந்து எரோட் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்ற ரிஸ்கே எல்லாருமே எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம்னு இருக்கக்கூடிய கஸ்டமரே நமக்கு தெரியாம நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறோம். நம்மளோட பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிட்டீரியரேட் ஆகிட்டே போயிடுது. ஸோ இன்னைக்கு நான் லீட் பண்ற லைஃப் ஸ்டைலை வந்து நாளைக்கு நான் லீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, அதை லீட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இன்ஃப்ளேஷனை பீட் பண்ணக்கூடிய அவென்யூஸ்ல தான் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இன்ஃப்ளேஷனை பீட் பண்ற அவென்யூஸ் நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நார்மலா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நம்ம பண்றது லேண்ட்ல பண்ணலாம், ஆல் கோல்ட்ல பண்ணலாம், ஆர் ஈக்விட்டியில பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் ஹிஸ்டாரிக்கா எல்லாத்துலயுமே வந்து நமக்கு இன்ஃப்ளேஷனை பீட் பண்ற மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. லேண்ட்ல பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இமீடியட்டா நம்மளால அதை லிக்விடேட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நமக்கு கிடையாது. நீங்க அண்ணா நகர்லயோ KK நகர்லயோ நம்ம இடம் வச்சிருக்கோம், ஒரு 50 lakhs ஆர் 1 crore rupees ப்ராப்பர்ட்டி ஒர்த் இருந்தாலும் அதை நான் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா மினிமம் 15 days to 20 days ஆகும். அது தவிர அது வந்து பிளாக் மணி, ஒயிட் மணி அந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் இதெல்லாம் வரும். ஸோ லிக்விடேட் பண்றதுன்றது இமீடியட்டா நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடையாது. கோல்டை பொறுத்த மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கோல்டு வந்து அதுக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ கிடையாது. ஸோ இனிஷியல் டேஸ்ல நம்ம அந்த கோல்டை பத்தி நம்ம பார்த்தோம்னாலே கோல்டை வந்து ஒரு கரன்சியா தான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அதுவும் கோயிங் ஃபார்வர்ட் அதை வந்து அப்படியே ஆர்னமெண்ட்ஸா நமக்கு மாறி இருக்கு அப்படின்றதுனால கோல்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ கிடையாது. கோல்டை வந்து எப்பவுமே எல்லா கண்ட்ரீஸுமே அதை எப்படி பார்த்துருக்கு அப்படின்னா ஹெட்ஜிங் ஆக்டிவிட்டியா தான் பார்த்துருக்கு. ஸோ கோல்டு வந்து எந்தெந்த மாதிரி சினாரியோல உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்ப எல்லாம் குளோபல் மார்க்கெட்ல ரொம்ப டர்மாயில் வருது, இந்த கோவிட் மாதிரி சிச்சுவேஷனா இருக்கட்டும் ஆர் க்ரூட் ஆயில் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் கோல்டு வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் ஈல்ட் ஆயிடுது. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துல
உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுதுன்னா இன்ஃபிளேஷனை பீட் பண்ணக்கூடிய 2 பிக் ரெவென்யூஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரூல் அவுட் ஆயிடுது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நீங்க உங்க கஸ்டமருக்கு ஆர் நீங்க மீட் பண்ணக்கூடிய கிளையண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். ஸோ நார்மலா எல்லாருக்கும் சேஃப் ஹெவனா திங்க் பண்ணிக்கிறது எல்லாருமே வந்து என்னன்னா லேண்ட்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், கோல்ட்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், எப்பனா நான் கோல்டை நான் ஃபீல் பண்ணி பார்த்துப்பேன், லேண்ட்னா நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்றது அவங்க எல்லாருக்குமே தாட் இருக்கு. பட் இது வரைக்கும் அசட்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்க எல்லா கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுமே ஈக்விட்டியில தான் அசட்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, ஈக்விட்டியில தான் வெல்த் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். இன்னொன்று மேஜர் திங் நீங்க என்ன இண்டிகேட் பண்ணோம்னா காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட், சிஏஜிஆர் எஃபெக்ட். ஸோ காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் எவ்வளவு தூரத்துக்கு லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நம்ம மணி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா 2% ஆஃப் ரிட்டர்ன், நம்ம 2% ஆஃப் ஈல்டு டிஃபரன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஹியூஜ் ரிட்டர்ன் இன் லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் காமிக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ அதையும் நம்ம கொடுத்தோம்னா தான் அது வந்து அந்த கிளையண்ட்ஸ்க்கோ கஸ்டமர்ஸ்க்கோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம்னா நீங்க நார்மலா உங்க கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருக்குமே உங்க கிளைண்ட்ஸ் மீட் பண்றவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா 5,000 rupees எவ்ரி மந்த் 12% ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்றதுக்கும் 5,000 rupees 8%ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்றதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ 5,000 rupees 8%ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 30 yearsல அதோட வேல்யூ வந்து 50 lakhs கிட்ட உங்களுக்கு ஈல்ட் ஆயிருக்கும். அதே இது 12%, ஸோ 8% 12%க்கு 4% தான் டிஃபரன்ஸ். அந்த 4% ரிட்டர்ன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருந்தாலும் அதோட வேல்யூ வந்து 1,75 lakhs ஆகும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் திங்கை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கணும். ஸோ அந்த நம்ம கால்குலேஷன் ஒர்க் மட்டும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஷோகேஸ் பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தே வில் கம் டு அவர் ஃபோல்ட். அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரிடாமினண்டா இப்போ நிறையாவே க்ரோ ஆயிடுது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த பர்டிகுலர் கோவிட் பீரியடுக்கு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் 3 to 4 times க்ரோ ஆயிடுது. இண்டஸ்ட்ரி க்ரோத் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. ஸோ இன்னொரு என்னன்னா டீனா ஃபேக்டர். ஸோ எவ்ரி ஒன் மைட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் டீனா ஃபேக்டர், தேர் இஸ் நோ அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ தேர் இஸ் நோ டவுட் தட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வில் அவுட் க்ரோ பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ யூஎஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய கண்ட்ரீஸ், டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாமே யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும், யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும், ஸோ பேங்க்ஸை காட்டியும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி தான் பிகர் சைஸ்ல இருக்கு. ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஃபியூச்சர்ஸ்ல ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ்ல பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியை காட்டியும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இன்னும் க்ரோத் ஜாஸ்தி இருக்கு. மேபி ரீட்டைல் லெண்டிங் கொடுக்காம இருக்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும். பட் கார்பரேட்ஸ்க்கு லெண்டிங், கார்பரேட்ஸ்க்கு பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பை பண்ணணும், கார்பரேட்ஸ் எதுவும் பெரிய வெஞ்சர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இருந்து பாரோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி மாதிரி நம்ம அதை டேக் பண்ணி லெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் டெட் ஃபண்ட்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால டெட்டை பத்தி கொஞ்சம் சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தேன் இல்லையா. ஸோ அதனால இண்டஸ்ட்ரியில வந்து பொட்டன்ஷியல், க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஒன்லி திங் நம்ம என்ன பர்சீவ் பண்ணிக்கணும்னா ஈவன் தோ ஃபினான்ஸ் படிச்சிருக்கோம், எது படிச்சிருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே நம்ம மார்க்கெட் பண்ண கேப்பபிலிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஸோ மார்க்கெட் பண்றது நம்மளே நம்ம மார்க்கெட் பண்ணணும். இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து என்னன்னா நம்மளை நம்ம மார்க்கெட் பண்ணினோம்னா தான் ப்ராடக்ட்டை நம்ம மார்க்கெட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளை நம்ம மார்க்கெட் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட் பண்ணணும்னா கான்ஃபிடன்ஸை பில்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். கான்ஃபிடன்ஸை பில்ட் பண்றது கொஞ்சம் நம்ம ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம எங்கே வரும், பேசிக் வரும். ஸோ ஃபினான்ஸை பத்தி கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம்னாக்கா ப்ராடக்ட்ல நீங்க கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க முடியும். ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸை அவங்க கிட்ட ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்களோ அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ல தான் நீங்க சேலை முடிக்க முடியும். ஸோ போத் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் as well as marketing ரெண்டும் go in hand in hand. Sir, thank you, sir. Good answer. Any other questions, students? You can ask. Mr. Patrick is available now. Next, he has another meeting after this session. Any doubts, please ask now. Hello, sir. One doubt, sir. Yes. Hi, sir. I am Jaykumaran, first year MBA student. Okay. What are tax benefit can I get while investing for mutual fund? Special funds to invest to available to tax benefit? Yeah, under AETC there is only one category of fund, equity linked savings scheme. And the particular category of funds will alone get ATC benefit. ATC benefit 1.5 lakhs வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த 1.5 lakhsக்கு நம்ம எவ்வளோ டாக்ஸ் ஸ்லாப்ல இருக்கும், 10% ஸ்லாப்ல இருக்கும், 20% ஸ்லாப்ல இருக்கும், அதுக்கு நீங்க ரிபேட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஏடிசிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஈக்விட்டி லிங்க் சேவிங் ஸ்கீம் அந்த பர்டிகுலர் ஃபண்ட்ஸ்ல மட்டும்தான் யூ வில் பி கெட்டிங்
tax rebate under section 80C. So 1.5 lakhs வரைக்கும் ATC rebate claim பண்ணிக்கலாம். Lock-in period for particular ATC oriented fund ELS scheme வந்து 3 years lock-in. Okay, sir. No question, sir. I want to invest all Birla mutual funds, but also I am seeing NAV huge gap of dividend and growth. NAV is better to invest, sir. ஸோ டிவிடெண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்றது இனிஷியலாக வந்து நம்ம டிவிடெண்ட் எதுக்காக கொடுத்தோம்னா 2 பட்ஜெட்டுக்கு முன்னால டிவிடெண்டுக்கு வந்து டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் கிடையாது. ஸோ அப்போ வந்து இன்கேஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருந்ததுன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டை என்கேஷ் பண்ணிக்கிறதுக்காக டிவிடெண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம். பட் இப்போ வந்து டிவிடெண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம போகிறதுன்றது நமக்கு அட்வைசபிள் கிடையாது. ஏன்னா டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ்க்கு வந்து 10% வரும். ஸோ 10% டேக்ஸ் பே பண்ணி டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக கேபிட்டல் கெயின் மூலியமாவே நம்ம ரூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் கெயின் வந்து 1 lakh rupees வரைக்கும் நமக்கு சீலிங் இருக்கு. ஸோ 1 lakh மேல கேபிட்டல் கெயின் வரும் பட்சத்துல தான் நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ growth ஆப்ஷன் வில் பி பெட்டர் ஆப்ஷன். அண்ட் நெட் அசெட் வேல்யூ அப்படின்றது என்னன்னா கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங். அதுதான் நம்மளோட NAV நெட் அசெட் வேல்யூன்றது சொல்லுவோம். நெட் அசெட் வேல்யூன்றது இம்மெட்டீரியல். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபண்ட் வந்து 10 rupees ஃபேஸ் வேல்யூவா இருக்கலாம். அதோட NAV வந்து 10 ரூபா 12 ரூபாவா இருக்கலாம். 1000 ரூபா 2000 ரூபாயா இருக்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து NAV வந்து இம்மெட்டீரியல். நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா அதோட பாஸ்ட் ட்ராக் ரெக்கார்ட், அதோட ஈல்டு என்ன கொடுத்துருக்கு, லாஸ்ட் 1 year ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ NAV வந்து இம்மெட்டீரியல். Okay, sir. Thank you, sir. ஓகே. Any other questions? Okay, fine. A big thank you to you, sir, for spending your time with us and sharing your valuable inputs with our students. And now over to Shruti. So next, our technical session 2 is on the topic equity and shares. For that, we have Pratik Sengupta sir, the co-founder of 3Q Private Wealth Mumbai. So he completed his bachelor's degree from RV College and PG from Institute for Technology and Management. He was an associate vice president in Wealth Advisor India Private Limited for more than 6 years, and he was an associate director in HDFC Bank. He also accomplished certification from IRDA AMFI. So welcome you, sir. Hi, good morning to everyone. Thank you very much. So, can someone put my presentation up on the screen? Yes, this is the one. Right. Can I start, sir? Yes, please. Patiently Okay. waiting to listen to you. Okay. So, firstly, thank you very much, everyone. Thanks a lot, Professor Subramanian, Dr. Subramanian, for giving me this opportunity to come and interact with your students from time to time. We had a great presentation, and I almost had a crash course in mutual funds. The entire, whatever could have been covered has been covered, honestly. So it was a good presentation, very insightful. So I'll attempt to go a little, take a little backseat and maybe attempt to explain things a little more from the grassroots level, from a student point of view, because I believe when I started my career, anything to do with mutual funds and insurance sounded Greek to me, Greek and Latin. There is a huge gap between our educational system, what we learn, which is accounting, liabilities, assets, and what is actually required on ground when we start our work life, right? So Dr. Subramanian had always been a champion in trying to bridge that, and I'm ever grateful to him for that. I think apart from our core subjects, what he taught was accounts, but he always kept our interests in various other, burning issues and topics which are ongoing regarding the financial markets, regarding the business
news. So I do remember visibly we had sessions on stock markets, which he personally took. That was really helpful, sir. I must tell you, at the beginning of my career. And I urge all of you to take all his guidance and his inputs very, very seriously, because it is not the books that are going to help you in your job life. Of course, you do need good grades, you do need to study, you do need to create a good foundation, but you also need to be much more aware as MBA students about what is happening around you. What are the necessities in today's world to not only get a good job, but to continue and excel in it. Okay, if you want to make your life easier, please pay a lot of attention to what Dr. Subramanian says, and I'm sure you are in the best hands that you can be. So with that, I start my presentation. If someone can go to the first slide. So Saturday morning, 4 minutes before we move into the afternoon, just to wake you all up. If you had 100 crores in your bank account today, which car would you buy? It's not restricted to these four. You guys can type it. Anyone has any choices, you can type it. And if you want to buy something else with 100 crores in your bank account, you can also type that. Okay, Tesla, right? Bugatti, Ferrari, Bentley, Maserati anymore? Yeah, McLaren, good. Okay, so thank you very much. I'm getting a lot of inputs. Royal Enfield bikes, Giriraj, great. You're choosing your passion over the value of money, so which is very good. So generally when I ask this question to a lot of people, and generally when I try to understand within my client segment or within people who are wealthy or within people who have money, what do they want to do with their monies? They essentially want to buy something that is aspirational. Okay, you all understand what is aspirational, right? What you want to achieve, what you want to get when you have excess money. Very few people, when I meet at the beginning of their investment career or investment cycle, really think about what they really need to do. Everyone focuses on aspirations. Okay, the problem with these aspirations are that they are neither realistic nor helpful nor logical. Okay, I would want to understand, whoever wanted to buy a Ferrari or a Bugatti in India, how much of taxes would he have paid if he would have calculated that? And if you would have also thought about the fact whether we really have the road and the infrastructure to drive it around. Okay, then probably he would take a back seat and think again, well, maybe, yeah, not right now. Maybe once I shift to America or somewhere else with better infrastructure, I maybe would think about buying this. So I do meet a lot of people who say, I want, to buy this most expensive car. By the way, I really like that example, really like that option chosen by someone who said Enfield, Giriraj or Giridhar, I'm not sure. Okay, so he's choosing his passion. You do have roads to drive that by and enjoy your ride. So equities investment is like that. It is something which is a necessity when you have money, when you start saving up, but it is not your priority. It is definitely not your aspiration. Okay, your aspiration is material. Your aspiration is to own something which you can touch and feel and be proud of, showcasing it around to your neighbors and friends and who else and who not. Okay, but more essential things of life are basically things that would ensure that you have a life without fear, a life without risks, a life without problems, a life without having to bother about what about tomorrow, what about the future. Next slide, please. So today, if you ask me, we have really two big risks in this world. Can anyone say what are the two biggest of, what are your two biggest fears? In real terms, just think about it. One is the fear of death.
right? What if I die tomorrow? There must be another fear. What if I live too long? Because if you live too long and you don't have enough money, trust me, there's nothing more painful than that. Then you will actually pray that, oh God, I should have died early. You know, I don't know if you follow or not, but I definitely see that a lot in Bombay. In the film industry, there were a lot of film actors, good artists of yesteryears. In their last 10 years of life, they end up living like paupers. I'm not talking about the biggest ones. So I'm not talking about the Rajnikants and Kamal Hassans of the world. Okay, I'm talking about the smaller ones who are famous, who are very famous. Even say musicians, music directors, a lot of people, assistant directors, producers, who are famous, who had money, really, really good money, but they focused on their aspirations in their initial period of life when they really should have focused on saving up for the biggest risk of their life. What if I do not die early, or what if I live more? Not done that. And today, they are spending their lives like paupers, depending on donations and grants from others in the film industry. There are multiple examples of that. Okay, the same thing goes for a lot of ex-sportsmen as well, ex-cricketers as well. Okay, I get to read that in newspaper very often that a current cricketer has gone, and obviously please understand in those days there were no advertisement revenues and all that, so life was a bit more tough, so people should have saved more, but no one told them why they should save, where they should invest their monies in, how they should save so that they can maintain the same lifestyle that they're used to. Okay, what do I mean by same lifestyle? This slide here, 25 years ago, a Dairy Milk Cadbury Dairy Milk costed you $5, right? 5 rupees. So how many you could have bought for 100? 20 units. Next slide, please. Okay. Now let's imagine you did not buy that Dairy Milk. You did not buy 20 units of Dairy Milk. What you did instead was you thought, I want to invest for tomorrow, like what I'm advocating, what I'm advising you guys. I want to invest for tomorrow and have that Dairy Milk when I retire. Okay, I should have money. So you invested that money where? In fixed deposits. Okay. Now, I do not want to talk about the past, how much returns fixed deposits gave. Let's take an average return of 6% from fixed deposits net of tax. Net of tax is a big thing. Okay. So, for example, if you earn 8.5% from your fixed deposits, the net of tax return to you would be approximately 6%. Okay. So, say you thought 25 years ago, if you are an adult and if you are earning, that I don't want to eat the Dairy Milk today, I want to eat the Dairy Milk when I retire, which is the right thing to do, which is the prudent thing to do. So you did, what you did is you invested that $100 for 25 years in a fixed deposit that was yielding 6%. So what happened? Next slide, please. Today, the same Dairy Milk that costed $5 costs you 25 bucks, 25 rupees. The 100 that you invested in fixed deposits at the rate of 6% has grown to 430 rupees. Okay. Now you go to the shop and say, well, now I want to enjoy the 20 dairy milks that I was supposed to enjoy at that time, 25 years ago, when I had 100 rupees. Now I want to buy those 25 dairy milks, those 20 dairy milks. Can you buy it? The answer is no. You invested 100 rupees, it gave you a return of 6% per annum net of tax, which is quite good. 8% returns pre-tax, 6% returns post-tax, quite a healthy, decent return to achieve without really taking a lot of risks. So you have grown your money to 430 rupees, but guess what? Inflation ate away your money. That is what is inflation, and that is what inflation does. What you could have afforded for $100 today, you cannot afford for the money that you have made out of that $100 by investing in a 6% yielding FD. You can only afford 17 units. Why? Because the cost of dairy milk has increased much more than, at a rate which is much more than the returns that you have made, right? It has grown by more than 6%. That is what inflation does for you. Next slide, please. So essentially you waited for 25 years and now you have to suddenly realize that my appetite was 20, but I can only afford 17, so I have to come down on my lifestyle. This is the case with almost all commodities. Can you see this, guys? Please take a look at this. Okay, 50 years ago, one bottle of Coke costed 5 paise.
Today it costs 37 rupees. Okay, you could have bought 2000 units of Coke, bottles of Coke with your 100 rupees 50 years ago. Today, if you would have invested that 100 rupees at 6% return per annum, you would have got 1842 rupees, and you can not 2000, not even 200. Clear? So that means if your average return from fixed deposits have been 6%, the inflation has been much beyond that. Amul butter. Okay. So Amul butter, you could have afforded 15 units of butter 35 years ago. Obviously, if you keep that money, that 100 rupees by not spending, you keep it in your locker, you thinking that it will remain safe, and you do not invest. And if you keep it under your mattress and think that it will be safe, and decide one sudden day after 35 years, once you have retired, now you want to spend that 100 rupees, obviously you know that it's really not safe, because you cannot even, you can only probably not even afford, 1 unit of Amul butter after 35 years with that 100 rupees that you kept safely under the mattress or in the locker. But say you would have invested, that would have grown, that would have become 769 rupees. You can just buy 4 units. You could have bought 15 units then. Inflation, right? Same with Femina, 50 paisa, you could have bought 200. If you would have invested that money, that 100 rupees, that would have grown to 2,465 rupees today at the rate of 6%. And the Femina magazine has now grown to 60 rupees, The cost of Femina magazine today has grown to 60 rupees, has gone up to come up to 60 rupees. So you can only afford 41 units of Femina magazine with the current wealth that you have, which you had invested then by not consuming. Is the same with beer. More people should be interested right now. Okay. You could have afforded 10 bottles of beer with 10 rupees, with 100 rupees earlier, 35 years back. If you did not take that beer, you thought you will enjoy it in your retirement time when you're old with your grandchildren. You invested that money, it became 769. You can buy only 8 bottles of beer, because the beer costs the same amount of beer, the same brand of beer today costs 95 rupees. Okay, same with Archie magazine. Vespa, okay, costed 10,000 rupees then, 30 years ago. 10,000 rupees 30 years ago, a Vespa costed you, right? If you would have bought it, you could have bought one Vespa for 10,000 bucks. If you would have invested that 10,000 rupees instead of buying that Vespa, and you thought that, well, once I retire after 30 years, I need to go around to the parks and my friend's place and maybe have a joyride, let me invest that money. You would have invested and got 57,435 rupees by investing in fixed deposits at a rate of return, which is again and again, I'm telling you, 6%. Your Vespa today costs 68,000, so you couldn't have afforded to buy a Vespa. Next slide, please. Okay, am I being clear over here? Is everyone understanding what I'm trying to say? Inflation, the cost of things that will go up on a year-to-year basis, makes our life unaffordable. Okay, so sorry. So we have to be prudent. We have to invest. Okay, if you would have, say, 10 rupees, okay, today, I mean, if you have 10 rupees today, in 20 years, to buy the same thing, you will actually need 32 rupees. You cannot afford the same thing for 10 rupees anymore because of inflation. So in essence, what it means is that if you have 10 rupees today, okay, after 20 years, the value of that 10 rupees is actually only 3 rupees 12 paisa. Your purchasing power has come down. That is what we call purchasing power in technical terms. Your purchasing power has come down. So if you think that I will be able to buy the same amount of things, same amounts of goods, the same cigarette for 10 rupees, you cannot. Because in future, you will need 32 rupees to buy the same thing. Next slide, please. So what is the answer? Next slide. How will you grow your money and maintain the same standard of living? Obviously, if you are working today and you're say property, paying rent, you have a car, you have a servant, after 30 years, just because you have retired doesn't mean that you have to get rid of the car. You cannot say that, oh, I have retired now, I cannot afford the car. Oh, I've retired now, I cannot live in a 2 BHK anymore. I cannot pay the rent. Let me move into 1 BHK. Oh, I've retired, so
let me not have talapakatti biryani. Let me have something else. Let me have anna sambar. You cannot do that, right? If you have to maintain your same lifestyle after retirement, you have to do something about it today. Today is the word. Next slide, please. Next slide, please. Answer is simple. You have to invest. Invest where? Because obviously we have seen that if you invest in fixed deposits, you have still not been able to afford your lifestyle. Okay. Now let me come to equity, the very basic of what is equity and what is debt. You guys must have heard debt, equity, fixed income, fixed deposits. Very confusing, right? Simple thing. I am a person, I want a loan from you. I am a person, I want a loan from you. You give me 100 rupees. I say that after 1 year, I'm going to return your 100 rupees and I'm going to invest it in a debt instrument. That is called investing in debt. You have given me debt. I'm giving you interest. That is debt. I start a business. Okay. I need 100 rupees to run the business, but I have only 75 rupees. I go to you and I tell you, why don't you invest in my business? You invest 25 rupees. I'm going to give you 25% share of my business. That means from now till eternity, till the time this company runs, and if it runs, 25% of the profits belong to you by investing just 25 rupees today. That is equity. Basic, absolute basic. Okay. So when we talk about risk, obviously, if you trust me and if you think that, well, I cannot run away with your money, I'm there around and there are enough checks and balances, you know that, well, you've lent me 100 rupees, I will definitely give you 100 rupees after 1 year with that 8% interest. So the risk is relatively low, unless of course I have bad intention, I run away with your money. That's a different thing. We'll not get into that because that's a very deep topic. And equity, I may have intentions of doing well. I may have intentions of doing the business in the right manner. I may have intentions of growing the business in the right way. And I may have the intelligence or capability, but for whatever reason, the business doesn't run, right? It always happens. The business doesn't run or the profits are poor or whatever. And the 25 rupees you have together, which costed me to start the business, 100 rupees goes bust, right? That means that I don't earn anything. After 6 months, I have to shut the shops. Correct? So it's high risk. Correct? So that means essentially you have taken a slightly higher risk. So obviously you have to earn higher return, right? That is why equity should deliver you higher returns. Why? Because, next slide please. Because the assurance of giving you a particular amount of money is not there. But there is obviously a scope, a very large scope. If you are careful, if you invest in the right person, if you invest in the right business, okay, there is a very large scope that in the longer run, you will get more and more returns out of your investment, because this is for eternity. You have invested 25 rupees, you own 25% share of the company. Whatever are the profits of the company, it will only grow if I do well, right? Okay, so you are going to get 25%. That's why equity investments are lucrative. That is why equity investments are for long term, because everyone should understand that the day I start my business, in the first 1 year, I may not succeed. I may just end up breaking even. But 2 years, 3 years, I will start getting business if I'm doing it right. Correct? And you will make money in the long term. That is why from equity standpoint, it is always essential to tell your clients that when you invest in equities, you invest in the long term. In short term, anything can happen. But over a long term, if you're invested in sound business, if you're invested in a solid business, you will make money. So how I put it is that there are two legitimate legal ways of getting rich for an average middle class person. Legally, there are two ways of getting rich for an average middle class person like me. Well, I'm still not rich, but I'm telling you that there are sure short ideas. I will follow that. One is invest in your own business. If you invest in your own business, you understand the market, you understand the business, you are capable enough, you know what to do, you know how to do, you invest in your own business, you run it, you will make money. Well, you have money, but you don't have a business idea, so you have to invest in someone else's business, no? So that's how you're going to make money. So two short legal ways of getting rich in life is invest in your own way, own business, invest in someone else's business. Now, what do I mean by investing in someone else's business? When you buy a share of Reliance, you're investing in Reliance's business.
When you buy a share of HDFC Bank, you invest in HDFC Bank's business. When you invest in a share, buy a share of L&T, you invest in L&T's business. Next slide, please. Okay, next slide. Let me now teach you, or not teach you anything, sorry, showcase to you that what is the actual effect of power of compounding. You keep on hearing this word power of compounding, power of compounding, power of compounding. It's very difficult to understand unless you have really seen and in front of your eyes with an illustration what is power of compounding. Let us talk about investing 1 lakh rupees. Okay, we are investing 1 lakh rupees. These are the growth rates. What if my 1 lakh rupees grows at 8%? What if my 1 lakh rupees grows at 10%? What if my 1 lakh rupees grows at 12%? And what if my 1 lakh rupees grows at 15%? Right? Okay. If my 1 lakh rupees grows by 8%, in 3 years, I'll have 1.26 lakhs. If it grows at 10% in 3 years, I'll have 1.33 lakhs. And if it grows by 15% in 3 years, I'll have 1,52,000 rupees. Right? Now, let us give it more time. Let's give it 5 years. Let's give it 7 years. 7 years is what I think is appropriate. If I invest my 1 lakh rupees for 7 years and if it delivers 12% returns, okay, what I'm going to get is 2.21 lakh rupees. Correct? So the corpus has more than doubled. Can you see that? And even if it delivers 10% returns, now I'll tell you, I was talking about 8% and 6% from fixed deposits. Why am I suddenly talking about 10%, 12%, 15% returns? Because I'm talking about equities. Because the returns from equities over the longer term are higher. And that's what I will be illustrating in my further slides. But what I'm trying to essentially show is that how your money is growing. Now you say, I'm starting to work today. Or you're a 35-year-old guy if you want to retire at the age of 55. The value of your 1 lakh, if it gives a return of 12%, is going to be 9.65 lakhs in 20 years time, and 16.37 lakhs if it gives you a return of 15% in 20 years. Next slide, please. Now, when you sell equities, there's a big problem with this sell. Everyone says how to sell equities. It's a difficult thing. Please understand you are doing a biggest favor by first of all understanding this and making a client understand the real need of investing in equities. You do not have 1 lakh rupees today. You say, I get a job for 30,000 rupees a month. Okay, I will definitely have to save 10,000 rupees per month anyway for my future. Let us now see what if you save 10,000 rupees per month and invest it into equities. Okay, now for all my assumptions here, I have calculated over here, okay, in the first few columns that your returns are 12%. So for 5 years, if you have invested 10,000 rupees a month, you have invested 6 lakh rupees. Clear? 12 into 5. 60 months into 10,000 rupees every month, 6 lakh rupees. Clear? If this value grows at 12%, I'm going to get 8,16,697. Please understand, you have not invested 6 lakh rupees at one shot. You have invested 10,000 rupees every month, month on month for 5 years. So you have invested a total of 6 lakh rupees. At the rate of 12%, your money value, the value of your money is 8,16,000 rupees. The last 10,000 investment has been just 1 month before this. Correct? We are clear about it? Say you invest 10,000 rupees for 8 years. So you have invested a total of 9,60,000 rupees. At the rate of 12%, your corpus after 8 years will be approximately 16 lakh rupees. Now let us increase the time period. Okay, let's talk about more realistically. If you really decide I've got a job, come what may, I'm going to save 10,000 rupees every month for 20 years and I'm going to invest in equities. It is possible. Okay, thousands of people do it. Okay, it is a pity that the problem is that more and more you move away from cities. In India, people do not believe in equities because people, okay, I'll come to that in my next slides, in my following slide, because people do not understand what equity can do for you. Why equity is essential. Equity is as essential for you as are your clothes, as are your undergarments. People do not understand that.
Because trust me, if you do not invest in equities today, 30 years down the line, if you have not earned enough, obviously you have not saved enough, you will not have money to buy the same clothes and undergarments. Okay. So now let's talk about realistically 20 years. 20 years you have saved 10,000 rupees per month, not more, not less. Absolutely possible, because your salary is only going to grow, it's not going to come down. You have just kept aside 10,000 rupees every month, month on month, and it has just grown at 20%. You have invested total of 24 lakhs. The market value is 98 lakhs 92,000, approximately a crore. Can you understand? This is what is called the power of compounding. Now you give it more. You invest for 30 years. What is your investment about? 36 lakh rupees only. You have invested for 30 years, 10,000 rupees per month, month on month. 30 years you have invested 36 lakhs only. You know, at the rate of 12%, what it has grown to 3.5 crores. 3.5 crores at 12% returns. That is the power of compounding. And now imagine if the same money grows at 15%, it's 6.92 crores, and at 18% it is 14.1 crores. Your investment amount is the same, 36 lakh rupees. Your investment amount is 10,000 rupees per month in equities, which is delivering 12%, 15%, 18%. So what are the two things? One is time, one is the rate of return. These two are combinedly growing your corpus. And what you have as the end result is called the power of compounding. Money made over time on the money that you made in the previous term, right? Money over returns, returns over returns, returns over returns, and it becomes a huge thing. Next slide, please. Okay. Let's realistically think about it. Say you're 30 years old. Your retirement age is 60. Okay. Your life expectancy, that means you will live for 25 years more. Absolutely practical, absolutely possible, absolutely the right thing to, I mean, you may live till 90, 100, I pray for all of you. Okay. It's a big risk. You're living for 25 years more after your retirement, when your salary will stop, and say you're not in a government job. You have not saved up enough through your PF and through your, you don't have pension. What will you do? Say at the age of 30, your per annum requirement was 6 lakh rupees. That means you needed 50,000 rupees per month. You needed 50,000 rupees per month at the age of 30 to maintain a good lifestyle, the kind of lifestyle that you chose for yourself. You know, one wife, 2 kids, one husband, 2 kids. You may have multiple, but I'm just saying. So 50,000 rupees per month is what you need today at the age of 30. Inflation adjusted. Okay. What is the amount of money that you will need 30 years later when you retire to just maintain the same lifestyle? 34 lakhs 46,095 rupees. Because the prices will appreciate. That is called inflation, right? I showed you in my earlier slides that what you can afford for 6 lakh rupees today, to just afford that, the same thing, you have to pay 36 lakhs 30 years later. The same thing. Not an inch more, and that is average. Please understand, whatever I'm talking, that 6% inflation is average. Trust me, real inflation is more than 6%. I'll tell you why. The cost of healthcare, the inflation, the healthcare inflation is much more than 10%. Cost of education, inflation in the education space is much more than 10%. There are a lot of things where the inflation is really much more than 10%. So let's not only think that I will be able to afford the same idli sambar 30 years later at 36 lakh rupees. Please understand that realistically, you will possibly need much more than 34 lakh rupees, much more than 34 lakh rupees to just afford and meet the same lifestyle that you have today. Okay. Now, we have to take a deep breath and think, so how much of money should I have at the age of 60, which if I safely invest in a fixed deposit, okay, is going to give me on the higher side, so 7% returns per annum. Okay, and that 7% fixed deposit interest is going to give me 34 lakh rupees. Then you'll be safe, right? If you think that you have saved up enough money when you retire, that money, that amount of money, if you want to invest in a bank deposit,
and net of tax, you are getting 7% from that bank deposit interest year on year. That 7% is equal to 34 lakh. Is everyone clear with this math? Correct? It's just unitary method, right? I need 34 lakh rupees per annum. Okay. That 34 lakh rupees is the interest payout from a fixed deposit at the rate of 7%. So 7% is 34 lakh rupees. So how much is 100%? Means what should be the fixed deposit amount, which can give me 7% if I have deposited that in the bank. The fixed deposit amount is 7 crores 71 lakhs 48,478. That much of money you need, okay, so that you can earn this. Okay. Now let's talk practically. Is it possible to earn is it possible to save 7 crores 71 lakhs from today for in the next 30 years? Absolutely yes. How much of money is needed to be invested today to earn that 7 crores 71 lakhs for 30 years? If you invest a lump sum of 25 lakh 75,056 rupees, invest it in equities for 30 years, and equities just give you 12% returns, your corpus will grow to 7 crores 71 lakhs 48,478 rupees. Are we clear on that? Sir, I've just started investing. I've started my career at 30. I cannot invest 25 lakhs. I've not saved up for 25 lakhs because I've just got married. I have to buy a house, right? I've just shifted to Chennai. I've brought my parents from Madurai to live with me. How do I have 25 lakhs? Do not invest in SIP, systematic investment plan. That means saving some money every month, month on month, and consistently investing for a period of 30 years in equities. If it generates 12% returns, and if you want 7.5 crores, 7.71 crores, you just need to invest 22,074 rupees per month. That is it. Are we clear on that? You just need to invest 22,000 rupees per month for 30 years to arrive at a corpus of 7 crores 71 lakhs. Next slide, please. Okay, before that, if you see the right hand column, what I have indicated is 61. Just the previous slide, 1 minute, please. Show me the previous slide once. Okay, in the right hand side column, if it doesn't come, what I've shown is that obviously if you need 34 lakhs when you are 61, at the age of 62 you will need some more money, at the age of 63 you will need some more money, at the age of 64 you will need some more money. Why? Because cost of living will still go up. It's not that inflation stops after 60. Because you have now become retired and you're happy in your life doesn't mean inflation will stop. The same oil that you buy for 100 rupees will cost 106 next year on an average. Your healthcare costs will go up. The amount of medicines you take, the money required for healthcare will go up. For example, you have to give some money to your children and grandchildren from time to time. You means your client, whoever. Next slide. That means your cost of living also goes up. So even that 7.5 crores or 7.71 crores is not really the appropriate amount that you may have. You have to invest a lot more. For that, you have to start today on day one. Okay, that is the power of compounding. That is the power of equity. Those are the kind of returns. Now let's talk about, are those returns possible? Because I was all this while talking about 12% returns, 15% returns, all that. This is Sensex. Sensex on 3rd Jan 1986. Okay, none of you were born. I'm not talking about the professors. In 1986, it was 561 points. Sensex 1979, it started with 100 points. Okay. Roughly, I will not get into the detail. In 1979, Sensex was 100 points. 1986, it was 561 points. Okay. Today, it is at 50,614 points. Just the Sensex. What is Sensex? Sensex is a benchmark. It basically reflects the growth of 30 stocks in it. I will not again go deep into it because it's another subject. Okay. Perhaps Dr. Subramaniam is the right person to actually take a separate session on that. As he did, I learned from him. So this is what it is. What is the return? The compounded annualized growth return of Sensex in these many years
It is 14.11% per annum. 14.11% per annum is it is right to say, I would say it is justified to say that equity markets in India has delivered in excess of 14.11% returns per annum since 1986 till date. Okay. Now, is it linear? That means, is it like every year you're getting 14 rupees? Obviously, the answer is no. Some year you'll get 20 rupees and some year you'll also lose 10 rupees. Some year again, you know what happened after COVID? Markets fell by 60%. 60%. January 2020, in the month of April 2020, I'm talking about 4 months later, your 100 rupees would have become 45 rupees or 50 rupees. You panic? Oh God, what is happening? I've lost money. That is why time and again I keep saying long term, long term, long term. See where you it's a matter of 8 months, 6-8 months. Okay, so you understand why I keep telling long term. If someone panics, as an advisor, as a wealth manager, if you get into a financial institution tomorrow or you get into a role of equity sales, you have to handhold your clients. You have to tell them that you are here for the long term. You are investing for the long term. All right, you don't have 30 years. Give me 10 years. Give me 5 years. At least invest for 5 years. Do not every month keep checking the value of your money, how much it has gone up and how much it has fallen. Okay, why? Tell me one thing. If you have bought real estate, do you go in the market and every 15 days try to find out if the price has appreciated or depreciated? Every month, do you try and find out, oh, I have bought a real estate for 25 lakh rupees. Let me find out what is the value today. Every month, do you do it? No. Anyone who has bought real estate for 3, 4, 5 years, they don't even bother if they have got any appreciation or not. Why do that with stocks? Just because the value is available every day. If your value of real estate would have been available every day, every Indian would have also gone and sold real estate after COVID, just like the way they sold the stocks. Because please understand, in case of extreme panic, the price of all assets fall. Everyone wants cash under the mattress and prays that there is no demonetization. Okay, even the cash under mattress is not safe. So it is bound to happen that during times of crisis, things will fall, and during times of euphoria, things will rise. As a sane investor, as an advisor, you have to ride this curve, okay? You have to ride. So if you draw a straight line from your leftmost point on the graph, which is 561 points, to the rightmost corner of the arrow on the right hand side, that has been your growth of money, right? But has it been in a linear fashion? No. Sometimes it has gone up, sometimes it has come down, sometimes it has gone up. Very big manner. You know, in 1 year you have made 30-40% returns, and sometimes you have lost 40% in 1 year. What does that mean? That obviously means that it is not a very easy journey, because it is business, and in business, in the short term, everything can be impactful. Next slide, please. So, talking about Sensex, let's talk about a fair comparison so that people can relate. In 2002, most of you can relate from 2002 till date. In 2002, Sensex was at 33,242 points. Today, Sensex is at 50,400 points. Had you invested your 1 lakh rupees in 2002, just in Sensex, I'm not talking about other stocks, the value of your money would have been 15,54,596. Okay. Now let's talk about stocks. If you would have invested your 1 lakh rupees in Reliance, if you would have invested your 1 lakh rupees in Reliance in 2002, the value of Reliance was 53 rupees. Today it's at 1940 rupees. The fund value of your 1 lakh 177 rupees. Can you see that it is more or less, much more than double of what Sensex delivered during the same period? Let's talk about a mutual fund, right? Which Mr. Patrick was talking about, mutual fund investments in equities, equity funds. So I don't have any love affair with HDFC equity fund per se, but I have taken the example of HDFC equity fund because it is there for a very, very long time, for the last 20 years at least, right? HDFC equity fund delivered 16.28% returns, while Sensex delivered 14.11, right?
But that additional 1% of returns, additional 1.5% returns, has resulted in 49,35,866 rupees fund value if you would have invested 1 lakh rupees in HDFC fund in 2002. Are you with me on this? If you would have invested 1 lakh rupees in Sensex in 2002, it would have grown to 15,54,946. If you would have invested 1 lakh rupees in HDFC equity fund, today would have got approximately 50 lakh rupees. If you would have invested 1 lakh rupees in Reliance Industries, you would have got 36,60,000 rupees today. And inflation, right? That means if you needed 1 lakh to buy something in 2002, how much would you need to buy the same thing today? 3 lakh rupees at the rate of 6% inflation. So obviously you can see equities have beaten inflation hands down, right? It has gone 10 times beyond what the inflation has eaten you, right? If the inflation ate your corpus by whatever amount of money, 10 times more returns the equities have given, correct? Now, over here, I'm not even calculating in Reliance. I've shown 36,60,000 is your fund value. I've not even calculated the dividend that Reliance has paid over these years. Every year, because if you're a Reliance stockholder, you're getting dividends, which are tax-free, which have been tax-free in the past before 2019, before 2018. Okay. So those, then there are bonuses. I will not get into that. What are bonuses? What are, demergers and all that. But to get a core idea, if you would have invested 1 lakh rupees, it's valued at 36.6 in Reliance and 49.35 in HDFC. Next slide, please. Problem is, and that is where people like you should become very motivated to join the banking and financial sector, is that the scope is huge. There is a huge scope. Why? Because in this country's population of 130 crore people, only 1% is invested in stock markets. 1%. Yes, you heard me right. Only 1% is invested in the stock markets. That's it. That is it. Only 1.3 crore people are directly invested in stock markets. Maybe another 1 crore people are invested through mutual funds, insurances, and PPFs or whatever, pension schemes, indirectly to the stock market. So not more than 2 crore, not more than 2% of the population is invested in the stock market. So you can understand what the idea is to actually. Next slide, please. The idea. Okay, 1 minute. Don't go to the next slide. Why is it so? Fear of losing money due to market volatility. True. As I told you, it is not that every year it is going to give you the returns. Lack of knowledge. People do not understand what equities can do for them and why equities are so essential as much as a shirt on your back. Third problem, investments coming through major cities only. Why? Why should Bombay dictate the mutual fund investment investors in this country? Why can't Madurai have a lot more investors? Why can't Coimbatore have a lot more investors? Let me tell you that I also travel to Madurai and Teni for business, to meet clients. So why can't you guys tomorrow become knowledgeable and talk to people and guide them? You're not selling equities. Please do not talk about that word sell. I have a problem with that word. You are not selling equities. You are people. You're contributing towards this society. You're contributing towards making people rich. You're contributing towards making people happy in their life without having to bother about the future. Because this is the only way. You know what percentage of American population is invested in stock markets? Approximately 70%. Approximately 70%, 70. In India, 2%, 1%. Can you understand what kind of market you have? On the left-hand side, I've written wrong advising and mis-selling. Half the people who are going ahead and selling mutual funds cannot even speak why a person needs a mutual fund. They only end up saying, oh, you've invested enough in property, you've invested enough in land, you've invested enough in gold, now look at mutual funds. That is not the way to sell mutual funds. First of all, people need to be educated that what is the role of equities in this society? What is the role of equities in a person's portfolio, in a person's life? And then you talk about products. Products come much later. First of all, guide every client.
Guide everyone you know. Boss, start a 10,000 rupees SIP today for 30 years and do not touch it. Start a 5,000 rupees, start a 2,000 rupees SIP and do not touch it for 10 years, and then every 10 years increase that by 5 times. So after 10 years, obviously salary will go up. Now you cannot invest 2,000 rupees anymore. You have to invest 10,000 rupees. Can you do that? Do you have that passion in telling clients, in handholding clients, in guiding clients, in advising clients? Do not sell equities. Because if you sell, tomorrow someone will come and tell you, you told me I will get 14% return. See, COVID happened, I'm down by 60%. Please give me 60% out of your pocket. That is the problem with this industry, that everyone is trying to sell something. Everyone has targets on their head. Everyone wants to bring in more mutual fund applications. Boss, that is not the way you sell equities. Educate people. And trust me, this industry has made things very complicated so that normal people do not understand what is equities. Tell me, how complicated was it that I have made you understand? It is just power of compounding. It is just investing in someone else's business and being a part of the returns. How can equities be so complicated? In fact, you have no clue. It is very easy and simple to understand equity markets. Debt market is probably 10 times more complicated. Okay. And debt markets also have permanent risks of losing your capital. I will not again get into that. That's a different subject area. Today, if you would have invested your money in a fixed deposit of, I don't know if you guys read up, please, this is a good topic. There is a bank called PMC Bank, Punjab and Maharashtra Bank, right? Punjab and Maharashtra Bank. It's a cooperative bank. People invested heavy monies in fixed deposit with these cooperative banks. Why? Because they give 1.5% extra than HDFC Bank. The bank went bankrupt. People did not get even 1 lakh rupees till now, because only 1 lakh rupees was insured till this budget. Before this budget, only up to 1 lakh rupees was insured by RBI. That means if you have invested 30 lakh rupees in a fixed deposit and the bank goes bankrupt, RBI just tells you will get back 1 lakh rupees. That's it. Your 29 lakh rupees, RBI has nothing to do with it. You have to go and fetch it from the bank. If the bank goes bankrupt, you have nowhere to go. This budget, that has been increased to 5 lakh rupees. Correct? So in debt market, people do not even understand what risks are there. People think debt is safe. People think bank deposits are the safest. I will not get into the risks of debt market. Again, it's a very vast topic. It will probably take two hours, and then also I'll not be able to do justice. But what I'm trying to say is that if you think it is complicated to understand equity, it is not complicated to understand equities. You have to have a passion for it. I mean, today, if you go which stock to buy, okay, so what has happened in this industry, I'll come to that. What has happened in the industry is that people have sold equities and people have sold mutual funds in a wrong way. Why wrong way? They have sold, sir, guarantee you will get 15%. Okay, 15% borrow, sir. Number guarantee. That is what people have gone and sold. 18%, sir. You close your eyes and give it to me. 18% you will get in 2 years. Sir, after 1 year, you take out the money, sir. After 1 year, there is no exit load. That is not the way to talk about equities. No one can invest in the market for 1 year and 2 years. People have to think about equities at least minimum, I say, is 3 years minimum, but 5 years is the most desirable thing. Okay, so that's why people have said that, oh, I have burnt my fingers. Why have they burnt their fingers more? They invested in 2020 January at 45,000 levels of Sensex. Because of COVID, because of some crisis, it has fallen by 60 rupees, it has fallen by 40 rupees, and people have got said, let me take out the money. Let me take out the money. Why? Didn't you tell you will invest for 3 years? Give it 1 more year, see what happens. See what happens. It is a crisis period. Everyone is scared. If you're scared, you just want to sit in your home and keep the money under your mattress. That is what is the phenomenon. You cannot fall for that. As advisors, you have to be the guiding factor or the light for your clients at that point of time and tell people how to have a long-term view. Next slide. As I told you, problem is the word sell. And I have a big problem with the word sell. You are advising clients or consulting clients. You are making their life more secure. You are guiding them in the right direction, in the right path. You are doing them a favor by giving them equities in their portfolio. You cannot say I'm selling equities. I'm doing a favor, sir. After 10 years, you come back to me and tell that, yes, Romban Andri, you gave me this. Next slide, please. It is always knowledge-based advice.
I tell every one of you, all of you, under Professor Subramanian's guidance, please invest in your knowledge. Please invest in your knowledge, your communication, whichever language you speak, you should be able to communicate very effectively. Next slide, please. You should be able to communicate very effectively. What is in your mind? You have to tell that to a person. You cannot say, I understand this topic, but I cannot express myself. Go fuck off. That is not the way. You have to have clear understanding, clear communication. You're an MBA, man. You are going to be, a big business manager. You're expected to communicate well. So if you think that you have a problem of communicating with people, invest in communication studies. If you think you have a problem with mixing with people and being very free and open and upfront, please invest in those things. How can you do that? That is what is going to guide you through this life. Okay. After 5 years, when you go and talk to a client, they're not going to tell you, unless you're working as an analyst, no one is going to tell you that, please tell me. That is a different area altogether. If you're going to get into equity sales, people are going to trust you. People are going to have faith in you. People are going to talk to you in a manner as if you're their guide. Obviously, on day one, no one is going to talk to you. No one is going to trust you 100%. You have to communicate effectively, be the guide to your clients, to tell them, to guide them that, yes, sir, I'm there. I'll not go anywhere. 5 years down the line, you will still find me here. Do you have that long-term vision? The amount of money you will make if you have capital markets is the future. Okay, if 2% of population is invested, 98% of market is open for you. Understand how much of money can you make. Today you are thinking about 4.5 lakh CTC and 3.5 lakh CTC. If you do it well, in 5 years you'll talk about 35 lakh CTC. Okay, so please understand what are your strengths and weaknesses. Take guidance. It is not selling. Whatever you do, whether you go into tractor sales or equity sales, or whether you go into insurance sales, first of all, understand that features do not sell, benefits sell. How is equities? How is that tractor? How is that fan? How is that AC? All of these, how are they effective for the client? How are they easing the life of the client? Why it is a necessity? What are the benefits to the client? Think from the client's perspective as if you're buying that. Why do you need it? First, you have to be convinced. If you are not convinced, you cannot convince anyone. You cannot even convince your parents that I want to marry this girl if you're not convinced yourself. Trust me. Okay, or I want to marry this boy. You cannot. You have to first be completely convinced. It's like that. Because you are convinced, you can effectively communicate with passion, with confidence, with conviction. Yes, sir, this is the right thing. Give me 5 years. It is essential thing for your portfolio. Or if you sell the car, or if you whatever. You have to first understand. I'll tell you that the difficult thing today is when you talk about equity sell, which stock should I buy? Which stock should I sell? Oh, this is my portfolio. Should I buy, sell, hold? In this world, trust me, no one has the right answer. Anyone who says with conviction, 100%, sir, this will go up, is lying on your face. That doesn't mean that this is not science. That doesn't mean this is gambling. Please understand what I'm trying to say is that you cannot predict the short term. You can predict the long term. Okay. In 2020, people said that in next 6 months you will make 10% returns. Where are they in the month of June? The market fell by 50%. Right? So you cannot, because no one could predict COVID. Tomorrow, if there's an Indo-China war, I cannot predict that. If that happens, obviously the markets will fall by 30%. But does that mean that client has to accept that 30% loss and book that 30% loss and sell his asset at a 30% loss and take that loss? The answer is no. He will hold it for 5 years and he will still make money. Correct? So everyone today, every analyst today is only focused on one thing, finding out what is the intrinsic value of a company. Do you understand what is intrinsic? Internal value. Okay. If I have an asset, if I have this phone, okay, forget about anything else, what I buy it at, I want to understand what is the real value of this phone. Now, if I find out real value of that phone is 50,000 rupees and in market it is selling for 60,000 rupees, what I'll say, it's overvalued. I don't want to buy.
What if I see the real value of this phone is 50,000 rupees and in market it is selling for 35,000 rupees? Let me go and buy. That is what is the funder of stock markets. Today you have an apple tree, you want to do valuation, you want to understand whether what is the true value. Is the true value lesser than the market or more than the market? Substantially lesser than the market or substantially more than the market? If the true value is substantially more than the market and the market is not really selling it at the right price, I should go and buy. If this is overvalued, that means market is selling at 50,000 but the real true value, intrinsic value is 35,000, 40,000, I will go and not buy. I will sell. That is again a different area, how to sell equities without owning it. Again, I will not get into that. All I'm trying to say is that, so it's an analyst's job. If you want to become an analyst, then again after MBA finance, you have to go into a different, you have to think about doing a CFA, you think about doing your FRM. There are multiple courses and curriculum. If you want to give yourself that time and that energy and that effort to say that I want to become an analyst tomorrow, I want to decide. But if you tomorrow work for an NBFC, your work is not to decide which equity to buy, which equity to sell. That will come with experience. There is no doubt after 10 years, you'll be able to say, talk like an analyst. There's no doubt about it. Okay, but initially what you have to do is that there is an analyst team who is giving you a good portfolio, has historically delivered 15%. This portfolio, the fund manager strategy is good, and say you understand with whatever education, with whatever understanding that you have, and you say, yes, this is a good fund to sell, this is a good portfolio to sell. Now I'm using the word sell. Then go and tell the client first, sir, past returns, no, never. Say, sir, you need equities. Oh, you're already invested in equities. Why don't you look at this product as well? Because this has done fantastically well and the strategy is good. And when the markets fell, we have fallen by less than the markets. When the markets moved up, all that jazz is going to be given to you by the marketing team in the firm that you work for. But first of all, understand equities. So to understand equities, more and more you will understand what is relative valuation, what is price to earning. Dr. Subramanian is there. He will guide you about, how to arrive at price to earning, PEG ratio, EV by EBITDA. Very, very deep topics. If you are interested, we can do it later or whatever. And how to value equities, there are different ways. It's like you have an apple tree, right? Every year this apple tree gives me 100 apples, and I can sell 100 apples or I can eat 100 apples. And this tree is going to at least be alive for 20 years and give me 100 apples. Or every year it is going to give me 10 more apples or 10% more apples. So this year it gives 100 apples, next year 120, 110, next year 121, next year 134. So this apple, the number of apples I get from this tree is going to grow. Then what is the price that I should pay to buy this tree? That is what is valuation. This business is going to deliver this profit after tax, PAT. Okay, year after year, this much. It is going to grow at 10%. It is going to go at 15%. The return on equity is going to be 12%. Whatever. The future cash flows are there. What price am I ready to pay today? That is called valuation. That is called discounting model. We will not get into that, but I'm just trying to give you a gist. Just broaden up your mind. Open up your mind. Next slide, please. So, this is the way most investors behave. And this is how, as a guide, as an advisor, as a wealth manager, as a relationship manager, as a person working for a bank or NBFC doing wealth management, you have to handle the clients. Over here, optimism, markets are going up. Enthusiasm, let's put more money. Exuberance, let's borrow and put money. Euphoria, oh God, I can never be wrong. Everyone becomes advisor then. Oh, my CA has told me to put money. Oh, my friend's cousin's sister has told me to put money. Oh, my grandmother's cousin sisters, older brothers, elder nephews, younger daughter has told me to put money. Everyone becomes an advisor then. Then what happens? The markets are not growing, it's falling. You have anxiety. It's fallen more, you have denial. Oh God, this cannot happen. This is happening with me. Then fear. Oh God, I have borrowed money at 15% from the market and I've invested here and I've lost 10%. Then despair. God, please save me. Papa, please, I'm not going to again invest in equities. Right? Then panic. Sell everything, I've burned my fingers, I'll never invest in life. This guy, whoever,
Shruti sold me equities. Get hold of Shruti. Soumya sold me equities. Get hold of Soumya. Kishore sold me equities. Let's get hold of Kishore. Okay. Why have you taken my money? That is going to happen if you have clients whom you have not educated about equities, whom you have not told what is the true value of equities, how equities behave. Because you are not convinced yourself, or you didn't want to do the hard work. You just want to go and show a presentation and say, past performance very good, invest your money, you will get 80%. Khatam. End of the story. Right? So then the market cycle turns, right? Discouragement, dismay. Markets are again going up. I did not invest. Hope. Oh yes, markets are finally moving up. I can get back some money. Then relief, then optimism. This is a cycle. This is a ever-going cycle. This is what happens in the market. As a true advisor, as a true wealth manager, your job is to just ride across these cycles, stay invested across all cycles. That is the thumb rule and core of equity. People like good mutual funds, people like good advisors, like good portfolio managers, they can add value to the extent of additional 2 to 3% returns over Sensex. That's it. That is it. Not more than that. The rest of the things are taken care of by power of compounding. Okay, next slide, please. Well, I will not get into this. It's a slightly technical thing. I think you need to understand the basics before even understanding mutual funds and types and where to invest and where not to invest. That's a much more advanced topic for you. Slowly you have to take it. And do not be discouraged by the fact, oh God, I don't know anything about mutual funds. You know everything. There is no rocket science at all. You have a portfolio of stocks that another fund manager is managing, a person who has a research team, a person who has infrastructure. You have given him money, he is buying and selling stocks on your behalf. Is mutual fund, is equity mutual fund. In that, there may be several things. It's a large cap fund, which Mr. Patrick already told you. That means invest only in the largest of businesses. Reliance, HDFC, L&T, TCS, Infosys, Kotak, blah blah blah. Then there are mid cap funds that invest in slightly middle level companies. JK Tyre, Balkrishna Tyre, JK Siemens, JSW Steel. For example, I'm just giving you. Then there are companies, then there are funds which invest in very small stocks. So Exide Industries, then Cupid, then lot. Actually, it's very difficult to tell you like that. Then there is, say, for example, Gujarat Gas, ball bearing companies, SKF, all these things. Now you have to understand that when you're coming out of a crisis, first who jumps back? Which are the businesses that do well faster? Obviously, larger businesses. I have all the infrastructure, I have the capacity, I have the capital, I have the cash flows, I have an established long history. I have a lot of money. I will bounce back faster. If I bounce back faster, means I have started selling. I have started selling. Demand has recovered. That means, so if I'm Maruti, I have started selling more cars. Now I need more tires. So now my suppliers will make money. Who are my suppliers? The mid-cap companies. The relatively smaller companies. So now JK Tyres will make money. Now MRF will make money. Then once MRF starts making money, who will make money? The rubber suppliers to MRF, the rubber suppliers to JK Tyres. For example, they are the small cap companies. Okay, so everything operates inside. It's not that all stocks will move in tandem. Large cap companies are established companies, large businesses which have gone through the growth cycle and now they're in the mature phase. Okay, so they are delivering less returns, but they are more assured in nature. Slightly more assured businesses, not slightly, obviously more established businesses. So they will give you that 12 to 15, 13% returns. Then there are mid-cap companies, that has a terrible scope of, terrific scope of growing ahead. Why? Because they have less market share. They're trying to capture the market. They're in the younger phase of the business. They're still not mature. So they'll grow at 18, 20%. Then there are small cap companies, they'll grow at 25%. But the more, down you go, okay, you need to understand that your research needs to be very strong to understand which small cap stocks should be invested in, because with the size of the company, the risks increase. It's inversely. That means the smaller the size of the company, the higher it is. Just that it is not established. You need to understand the business model and all that. All that is not your job unless you're in an analyst job. Your job is to give a client, sir, you have 5 eggs. Okay, you have 5 eggs. You cannot put all your 5 eggs in the same basket and carry it in the truck, because they'll beat against each other and there is a chance that 5 of them can get broken.
Why don't you put all your 5 eggs in 5 different baskets? One will go by truck, one will go by aeroplane, one will go by car, one will go by train, one I'll carry it in my hand. This is called diversification. You have 5 eggs, you have spread it across various baskets. That is what is diversification means. You have spread your risk across different companies, across different vehicles, across different investment opportunities. Okay, that is what is your asset allocation in simpler terms. So from top, the asset allocation means how much of your money should be invested in equities, how much of your money should be invested in debt. So debt is a balancing factor in your portfolio. Equities are volatile. Debt is not so volatile. So debt will give you slightly, in most cases, slightly assured returns, but will also give you less returns, which may or may not keep up with inflation. Equities will give you very large returns, but over a longer period of time. Okay, but they are more risky and volatile in the short term. Okay, so that is why we say that spread your eggs across various baskets. That is what the theory is. Next. So obviously, if a client is aggressive, saying that I have 30 years to go, put all my money into equities, do that. Absolutely. I am saving 20,000 rupees per month, put all that into SIPs of equity funds, do that. A client who is 55 says, I have 5 years for retirement, put my 100 rupees in equities, you cannot say no. Sir, 70 rupees in debt, 30 rupees in equities only. That is what is asset allocation. More you move towards your financial goal, where you need to draw the money, where your ability to take risks will come down because your income is not more sufficient or is not going to last forever, you are going to take lesser and lesser volatility risk. That means you're going to reduce your equity allocation. Okay, I'll not talk about this slide. It's a little technical. It basically says that if you start with 60-40 equities, and if 60 rupees grows to 69 rupees, gives you 59% returns, and 40% of your money in debt gives you 8% return. So then the 40 rupees becomes 43.2. Then again, at the end of the year, you have to do asset allocation. That means you have to move monies from equity to debt to ensure that overall you have 60-40. So overall your asset allocation goal, this is called strategic asset allocation. Strategic means you are my client, I sit with you and understand, what is your risk appetite. Risk appetite means, are you the kind of person who behaves in these manner? For example, if equities move down, you panic and sell. I'm thinking that it will go up in the long term. There are 10-15 different questions you ask your client to understand how he behaves in different situations, to understand what is his risk appetite. That is called ability to bear short-term volatility and do nothing. I say a person has the highest risk appetite when during COVID crisis, he stopped watching news and watched only Netflix. He stopped checking Twitter and only checked Facebook. Obviously, even the crisis was evident in Facebook as well. Everyone was posting shit even on Facebook. But I'm trying to say that is your risk appetite. I have invested for 5-10 years. I'm not bothered about short-term volatility. I will, if I have more money, markets are down, I will invest more because I'll make more returns. Because now when it has come down, if I put money, now the market will go by 100%, right? So that is what is risk appetite, depending on a client's risk appetite. Or a client says, no, if the money goes by 20% down, you lose your job. I'm going to complain to your, boss, this is not an equity client. Okay, you have to put his money into fixed deposits or debt fund. So he's the least risk appetite client, and one is the highest risk. This is called risk tolerance. We understand by asking several questions, how he reacts to various situations in life. Then there are obviously other things like unique constraints that, he's dependent on someone else, or there are more people dependent on him, or he needs the money definitely in 5 years time, or he needs the money definitely in 2 years time. All those things, there are multiple questions you ask about a person's liquidity needs, a person's character, a person's reaction to various things to understand his risk appetite. And accordingly you say, well, you should put your 50% money only in equities or 30% money only in equities. Remaining, that is your job as an advisor, and then manage it over a period of time. As and when that 30-70 goes up, you again rebalance it to bring it down to 70-30. Next. So this is how we have behaved. We as advisors, what we did was, when the markets moved down, can you see 25th March 2020? Okay, we moved 15 to 20% of clients' money from fixed deposits or debt mutual funds into equity mutual funds. We increased our allocation. That means we moved more money from smaller companies to larger companies, because as I told you, they bounce back faster. Okay, and then we allowed it to grow
again in November 2020, if you see, reverted to the original asset allocation, means obviously that 60 rupees that we invested in equities become 100 rupees very soon, because can you see the growth? Once we came out of the crisis, obviously the equities grew a lot. So we again rebalanced the portfolio and moved back. Whatever 15, 20 rupees we had taken from debt, we moved that money back to debt by selling equities, and we brought back the allocation. Next slide. And this is the last slide. Next slide. So this is, as advisors, what we did was, no, the previous one, please. Okay. What we did again in March 2020, we felt that the American markets are printing dollars. They are giving a lot of stimulus. You need to keep your eyes and ears open. We believe that this market will bounce back much faster and sharper because Trump was giving out money left, right, and center. So we thought it is time where we invested in American markets. So we invested in NASDAQ funds. In India, we thought this is the opportunity where we should invest in healthcare. So we invested in healthcare funds because we thought whatever happens, people buy cars or not, people go out of homes or not, they are definitely going to buy the same amount of medicines. In fact, they're going to buy more medicines. And the healthcare costs are going, and people are going to spend more on preventive healthcare. Suddenly, people started buying a lot of vitamin C tablets. People started buying a lot of vitamin D tablets, staying at home during lockdown period. Sales of health. So we invested in healthcare. We invested in consumption-oriented stocks. So basically, that means we felt that there are cyclical businesses and non-cyclical businesses, right? Cyclical businesses means if the markets are bad, if the demand is bad, if something is wrong with the economy, you do not buy that. So if you think that the markets are bad, my job is not secure, I don't know what will happen to me next year, you postpone your decision to buy the new car. You say, I will not buy the car this year, I will see next year. Or the interest rates are high, I cannot borrow at such high rates, I will buy a cyclical business. But you cannot think about the market before buying your toothpaste, right? You cannot say, oh, markets are bad, my job is uncertain, so I'll buy less toothpaste. You cannot do that, right? So that's a defensive business. So we invested more in defensive business because we felt that coming out of a crisis, the defensive businesses will still continue to grow at a healthy pace. So we initially invested in those businesses. Then we invested in gold and multi-asset. Then at a point of time before the US elections, when the heat was going up between, who is going to win the election, what is the policy going to be between Trump and Biden, we moved out of the American funds, and then invested back in the Indian financial sectors, because we believe that, now with if you guys follow what happened last year was the government came up with its fiscal stimulus package, which was aimed to improving the liquidity in the system, in the current banking system. So people who are struggling to get money, struggling to run the businesses, government said, we will give you loans at cheaper cost, we'll give you moratoriums, you need not pay us back for 12 months, etc., etc., etc. So we believe that banking and financial systems will start moving up very well. And that's why we invested that. So all our calls have been bang on. We have done very well. All our clients are very happy, super happy. That is all I wanted to say, just to brag about our own selves a little bit. And the last slide gives you a few famous quotes by Warren Buffett. I cannot read it over here for some reasons, so risk comes from not knowing what you are doing. Risk doesn't come from knowing what you are doing. If you know what you are doing, then there is no risk. Boss, I am investing for 5 years. In 2 years, the markets may come down, go up, doesn't matter. I don't think you are taking the risk. Our favorite holding period is forever. Why do people focus so much? Let's sell now. Let's buy tomorrow. Let's sell tomorrow. Let's buy again. Oh, markets have gone up. So no, buy it. If you have bought quality, if you have bought an HDFC Bank, if you have bought an Infosys, hold it forever. Hold it for 10 years, 20 years. If you bought Reliance in 2002, I showed you. You should have held it for these many years, right? For 20 years. So that, and it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to win it. If you think about that, you do things very differently. Obviously, that's what I mean as salespeople. If you join NBFCs and banks and do wealth management in front of clients, please take years to build your own reputation, build your own brand. Tomorrow, when people come and people should give money to a relationship manager who is a Naveen, people should know that I have invested with Naveen, not with sharekhan.com or whatever. You should become that kind of a person that the client is investing in you as a brand. You have created a brand for yourself, and client is not investing because of your employer.
and that is a gradual process. So if you follow these things, that you continuously keep on building yourself, invest in yourself, guide the client, become irreplaceable, that is your future. So that's it from my side. If there are any questions I can take, I'm very sorry that I've taken much more time. That's a problem with me, than I was alerted. Sir, Dr. Subramanian, you can. You did a very good job, Pratik. In fact, you covered all the nasty aspects of the equity market. Let me say in this way. So, what is to be learned and what they want to know about it when they are pitching in for selling the equity products, basically equity sales, right? You have done the best job. I think it would be a big eye-opener session for many. As usual, you are rocking like anything. The flow was so good. Clarity of thought was there. And I'm happy that one of my ward is doing this much great. I feel proud and I'm feeling happy. And I'm able to see a couple of your colleagues also there in this program. They're also patiently listening to you. The credit again goes to you. I feel you have covered everything. Still, I will reserve my questions. Let me allow the students to ask first questions, then I'll ask at the end. Students, the questions are open for you now. Sure, and thank you very much, sir, for giving the opportunity. And everyone should know that whatever I've learned and whatever I'm practicing is from Dr. Subramanian. So please, take best advantage of him, of his learnings and of his guidance. Right. So floor is open for questions, please. Sir, good afternoon, sir. I am Aarti from First MBA. Sir, my question is it possible for a company to have equity value that is higher than its enterprise value? And what happens if that company becomes insolvent? You have gone into a very technical question, which I would love to answer in 5 minutes, but I may take 2 hours. So, good afternoon, Aarti. Thank you for asking that question. Of course, it is possible for your value to be more than the enterprise value or less than the enterprise value. It is possible. It is possible in this market. What if it goes for insolvency? That is where you come in as as an advisor, as an analyst. You need to understand that a Yes Bank cannot be a part of your portfolio much before Yes Bank falls from 400 rupees to 25 rupees. Okay. So when I'm talking about equities, not everything is hunky-dory. Number one, please understand. When I'm talking about equities, it is your ability to take risks. When I'm talking about equities, I'm talking about diversification, which is very, very essential. So that means that you cannot only think that I will invest in one stock like Reliance. That's an example I showed because that's called survivorship bias, right? That means it survived through all these 20 years and given you decent returns. I showed it up. But there are multiple companies who also failed, right? The bluest of blue chip in the 1980s was called LML. Where is LML today? Nowhere. Satyam Computers used to be the most chased stock, the IT company before 2009, and then the big fraud happened, right? So there are a lot of things, and that is why as fund managers, people diversify. That means if out of 25 stocks, one business goes OI, the remaining 24 will be still delivering returns to ensure that I still get that 12 to 15% returns in my portfolio. That is the purpose of a product. That is the purpose of a portfolio manager. And that is why as individuals who doesn't understand stock markets, and by understanding stock markets, I do not say that he should sit in the terminal and watch day in, day out where the Sensex is moving and where the stock price is going. If he is really serious, he has to go and attend every investors meeting. He has to attend all con calls where the management is giving guidance about the earnings. He has to check out all the earnings report quarterly. He has to check the audited balance sheet of the company. He has to understand what portion of my earnings are coming from recurring growth and non-recurring income. What portion of my earning is unearned income, basically income booked but not received. So it's a deep accounting details, and for that, Dr. Subramanian is the right person. But what I'm trying to say, what we learn when we try to take professional courses like CFA or FRM is that how to get to the bottom and understand and see those red flags so that you do not end up investing in a company which goes into insolvency. Of course, equity means that you are a risk taker of that business, right? So if there are debt investments in that company and they are secured debt, that means they are secured against some kind of assets of the company. That means that if the company goes bankrupt, I have to first pay back my lenders.
Okay, why? Because they are senior lenders. I mean, there are different topics, but there is senior tranche of debt, there is junior tranche of debt. That means that in order of seniority, I have to pay back my debtors, my creditors. So basically what I have to do is that I have to pay off them before I think about even talking about giving money to my equity holders. So equity holders are the risk takers. Okay, obviously if you invest in unsecured debt, that's a different thing, then your risk is much higher. So if you go into insolvency, you end up losing the value of that investment. That is as simple as it is. Very difficult to make a client understand, but very easy for you to make a client understand. That is why we are there, sir. We are not giving you stock ideas, sir. Invest in these 10 stocks for 10 years and forget about it. I'm saying we will hold the stocks, we will monitor them, we will rebalance them, we will take out the rotten apples and we will replace them with lush green good juicy fruits. Leave that to us. That is where your valuation as a person who is representing that fund management team or representing that NBFC selling that equity product comes in. That is what is guidance, and that is you have to also justify why did you take up Bajaj Finance? Why didn't you have Bajaj Finance in the portfolio? It gave me 100% returns. My friend has got 100%. I'm not. You have to tell, so it is optimizing. You cannot have 500 stocks in the portfolio. You can have the best 25, which we felt are the best. Sometimes you'll miss opportunities. Sometimes you'll also participate in downside. That is life. End of the day, if you're diversified, if you have a long-term view, do not bother about individual companies going for insolvency, whether your valuation multiples are wrong, because that's a job of a fund manager. If he thinks the valuation multiples are wrong, anyway he will not invest it in the first place. If he thinks that your EV to EBITDA is not justified, he will not invest. Okay, so that's what it is. I think, Pratik, people used to juggle among the brokers also from here to there, initial phase, till they settle down with one. So I think that 3 to 5 years time also, they lose money. By investing, by learning, they also lose money. Whom to believe, whom not to believe. When this person gives a good advice, couple of months later, it seems to be waste. Then I'll switch on the broker. My friend says he is better than them. So all this juggling will happen. So till at least I feel 3 to 5 years time, every investor is a naive investor in the market. So they'll not be able to grasp it. So do you have any quick one-off pointers how to identify the good broker or advisor? So to start investments for anyone, one needs to do SIPs. Okay, and as brokers, we must also tell clients, sir, you should not get into the trial and error path. Because if you get into trial and error path, that will cost you a lot of money. So first thing you do is that vanilla plain SIP. Sir, these are the 5 funds in 5 categories: 1 large cap, 1 mid cap, 1 multi cap, 1 small cap. Invest in these 4 funds. Do SIPs of 10,000 rupees, sir. Do SIPs of 5,000. Do SIPs of 25,000. You are just focused on participating in the market. You're not focused on buying something exotic. You say, I believe in India growth story. I believe the growth is there for long term. Okay, I believe that if the client wants further confirmation, show up the portfolio of these funds. The client will say, oh, the top 10 holdings are Reliance Industries, HDFC Bank, HDFC Limited, Kotak Bank, TCS, Infosys. What can go wrong? Anyway, those business owners know much more than me. Okay, so let me put my money with them. That is the thought process that you have to drive and say that, sir, I'm not selling you anything exotic. What I'm trying to tell you is that participate in equities, and trust me, 85% to 90% of the returns empirically proved comes because of participation. Only 10 to 15% returns are because of the right security selection. So if you would have participated in Sensex, you would have made a lot of money. Problem is how many people actually participated. At the hindsight is the best side, no sir. So at the hindsight, we sit and say that, oh, this fund performed the best, I should have invested in that. You are a bad broker. I do not want to invest with you. You have not given me the best performing fund. Sir, at the hindsight, when I asked you to invest, you did not invest. Okay, today you're saying this, again 1 quarter later, this number 1 will change to number 4 and number 4 will come to number 1. See, there are lies, there are utter lies, and there is statistics. Okay, you can present it the way to suit your need and to show the very rosy picture. End of the day, you have to drive in, sir. Believe in India growth story, India is going to grow at 7%. Inflation is going to be 5%. And on that, corporates are going to grow by 3-4% more.
That means 13 to 14% returns you're going to make out of equities. Please invest in a portfolio which is diversified, which has spread all your eggs in various baskets. You have invested in various stocks. It is managed by a professional team, say ICICI Prudential, say Kotak, say whatever, or it is managed by a professional PMS fund manager who has all the research. He knows much better than you and me because he has access to information. Nothing to degrade your understanding. Whenever we talk to clients, you may be understanding equity markets very well, but he has the infrastructure. He has the research which we do not have access to. So trust him. Give me 3 years. Do not give me 1 year. That is all that you have to tell any client. And stop comparing returns on a monthly basis. My friend made this much, I made this much. Monthly basis. After 3 years, let's talk. Thank you. Let me take at least one more question from students. Yeah, please. Sure. On my side, can you believe the fintech apps like PhonePe, Paytm to invest it, sir? Like the PhonePe has a diversified fund, which they says that there will be 6% return in 3 years, 16% return in 3 years. How about this fintech apps, sir? You're talking about investing to the apps? PhonePe, Paytms. You do not need any app to start investing your money. Let me tell you that. Go to Money Control. Okay. To start with, I'm telling you from knowledge perspective, if someone wants to invest and say that I want to dip my fingers in stock markets, you do not need any pay. You do not need Google Pay. You do not need any advisor. You are starting off at a small scale. It's not that you're going to start off with 1 crore rupees. So what you do is that you go to moneycontrol.com. Okay. Find out the top 2 large cap. They have their ratings, right? They have large cap funds, mid cap funds, multi cap funds. So find out their top 2 large cap funds, top 2 mid cap funds, top 2, moneycontrol.com, money control. Okay. So top 2 large cap funds, top 2 mid cap, top 2 multi cap, and small cap funds. Okay. Right. Top means they will give you 5-star rating. Don't go by only performance. Okay. Last 1 year, this has given the highest, these are best. See, they have 5-star ratings. And see that you put your money, put 500 rupees. You can also, what you can do is that you can create a login ID at moneycontrol.com and you can create mock portfolios. Okay, and then you say that I've invested 10,000 rupees in this fund. You create mock portfolios. You can do that. I did not teach you technology. You will teach me because you are much more advanced than I am. Okay, I am at least 20 years behind you. So I'm trying to say is that you create mock portfolios, notice the performance, see how, say, you have invested 1 lakh rupees mock wise, right? In the sense you have not really invested, you have shown that you have invested 1 lakh rupees of cost. See how it grows over 6 months. Then go to those individual funds and see what are the holdings that they have. What are the top holdings? What are the top sectors? More inquisitive you are, more you will learn. Trust me, no one will teach you all these things that I'm telling you, one-to-one. There is no such course designed. The courses that are designed are there to fleece your money. So unless Dr. Subramaniam says, please do not go and, there are multiple such trading platforms. So come and learn with us for 6 months and then you go join as a relationship manager and then all that, blah, blah, blah. The real things of life will need to be self-taught. For that, you have to have an inquisitive questioning mind. Okay. Why this fund has outperformed? Why this difference between the top performing fund and the 5th top performing fund in the last 15 years? Open the portfolio of both these funds, see what is contributing to the return. Okay, is it because of, again a deep topic, but to start with mock portfolios in moneycontrol.com. It will be really helpful for you. Thank you, sir. Thank you, Pratik. Thanks a lot. Okay, sir. Thank you. If anyone else has questions, otherwise, I've taken a Sir, lot I of want to ask you a question, sir. Vijay. Sir, I am Vijay, sir, first MBA, sir. Sir, if you have 100 crore rupees in your account, what will you do, sir? Any idea? Of course, I have all the ideas. That's why I asked that question. I just assured if I don't have an idea, I'll not ask you the question. First of all, I'll ensure that I invest that money well and diversify into multiple ways. Okay. I will make sure that I will invest in growing economies as well as I will invest in super mature economy. So super mature economy is Europe and America. So I'll try and find out that which are the best top funds that invest in top brands like Apple, Microsoft, Alphabet,
Facebook. Why should I not participate in that America growth story either? I mean, the technology boom over there. If you think that we are reaching a maturity phase, we are absolutely wrong. Tomorrow, our lives would be driven by technology. So first of all, you have to invest in technology today. If I have money, the second investment, obviously, in emerging markets. That means likes of Indonesia, likes of countries, Thailand. Today when we talk about taking business away from China after COVID and we think now people will move their businesses from China to India because India will be a better destination and emerging country and all that. Trust me, people are moving more businesses in Indonesia and Thailand than in India from China. If you keep a tab on that, that market is growing. Those markets are growing because ease of doing business, red tapeism and bureaucracy, all that, they have much bigger advantage than India. So I will try and find out emerging baskets. Then the rest of my money, home country bias, I'll put in India. Okay. Then I will think that what are my self-aspiration goals? Trust me, you don't need a lot to be happy. Of course, it is easy to cry in a Mercedes after your breakup than in a Maruti 800. But still, then I will stick to Maruti 800 and not go for a McLaren because I know I cannot drive that. Sorry, I will go for Mercedes than McLaren because I know that I cannot drive that McLaren around in this country, very easily. So yeah, I will say that 90% of my money will be invested. 10% of my money will probably go in finding unlisted opportunities. That is a very deep market. That means I was talking about stock markets, businesses which are listed where you can buy them from the exchange. But what about businesses which are not listed? If I want to invest in Zomato, right, before they get listed, what if I want to get invested in, I don't know, another company which is yet to be listed, but is doing a fantastic job? I would want to get a better valuation and invest in them much before the other people have their hands on them. So I'll try and focus on finding out those companies. That's a different area altogether. That's called unlisted segment or private equity investments. So that, and I will ensure that I have that much of money in a secure investment vehicle, which can give me 2% or 6%, I don't care. Okay, but I'll have that much money in a secure investment vehicle so that if I lose my pants, if I lose all the remaining money, that portion of money will give me enough returns to support my present lifestyle forever. So that's the theory. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. It was very informative and interesting. We enjoyed a lot. Thank you so much for spending time with the students and sharing your knowledge with us. Okay, But sorry, I got Sonia- disconnected in between. Yeah. Yes, sir. Sonia, I would recommend at least 1 or 2 students should, for the summer internship, go and work with Pratik at Mumbai. Then we will be enjoying his rest of the knowledge. Yes, sure, sir. They would have to also enjoy my language, sir, and pardon me for that. I'm known for that. Sir, you're sounding good in Tamil too, sir. It's very nice to hear. Sir. He was a Tamilian for 2 years now. He was Tamilian for 2 years in IT. Mandas in Mandavalli for 2 years, complete years. Sir, for a life. He used to have idli, pongal, dosa. I still have, sir. In fact, today my breakfast was dosa. I ensure that I'm right in Okay. the mood. Okay. Good one. Over to Soumya. Yes, sir. So we are at the end of the session. To close the session formally, now I welcome Ms. Shruti, first MBA, to propose the formal vote of thanks. A warm afternoon to our most valued and worthy guest speakers, Head of Management Studies, respected teachers, management committee, and my beloved friends. It's a matter of pride for me that I'm proposing the vote of thanks for this webinar. On behalf of my college, first of all, spread my sincere thanks to the Lord God for making this webinar a successful event. I want to thank the guest speakers who gave their valuable time amidst their busy schedule to grace this meeting. Thank you, sir. I would like to extend our grateful thanks to our principal, Dr. Sujata ma'am, for her support and motivation.
Further, a big thanks to our Head of Management Studies, Dr. Subramanian Sir, for his efforts towards conducting this webinar. Thank you so much, sir. I must mention our deep sense of appreciation for Mr. Patrick Matthew sir for his explanation towards the mutual funds. It was really very interesting, sir. Further, we are grateful to Mr. Pratik Sengupta for demonstrating about the equity and shares topic. It was also very interesting topic to learn about. So I also want to thank all the teachers for their cooperation in the college webinar. With this, where I appreciating ideas, I mention my sincere sense of gratitude to them also. Well, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and bird's eye view of details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated students. So I show thanks to the people who have been there to strengthen this webinar. Once again, I would like to state that we are glad to all the speakers here over the meeting. We thank you for being with us, and it has remained a pronounced pleasure, sir. Thank you very much. Rumal and to everyone, thank you very much. And all the best to you guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.